Back and come back to court. This is my 4th year in solitary confinement in detention. The 5th year will not kill me. Sorry, what if the case is also reassigned back to her? Will you still be comfortable? It's not going on. No, it won't happen. It won't happen. It doesn't happen. It doesn't happen that way. It doesn't happen that way at all. Thank you very much. These are the things that the public must understand. Most of you journalists, the legal correspondents, you don't take time to actually study some of these rulings and judgments. Go and study. In fact, I'll give you. Bring that envelope. Bring the envelope. Look at it here. Look at it here. Look at it. I'll give it to her because I think she's a bit more. Give her the sugar judgment. Can you hold this for me? She can. I want to let the whole world understand something. Very, very clear. In all this is judgment of the Supreme Court. It made it very clear that even that the impartiality of the judge is questionable. And is here. Where is it? Please do bear with me. It says it here. I like what is it. Page? What is that again? 13. Where it says page 18. all these things are online. Is it not page 18? Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa ha. Aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha, ebili ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere ịma onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga echiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na
Naijiria ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa na ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa na ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya Igbo mmamanya ugbu a Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ihe kene m onye ukwu kenekwenye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi ihe ọma ha na-emere anyị na ndụ onye nọ na n'ọnụ ya ugbu a bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo esi m n'ala Hamburg Germany wee na-ezitere unu ozi ọma nke ụtụtụ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke ma bụrụkwa ụbọchị 29th November 2025 ụbọchị tata bụkwa ụbọchị anyị wepụtara iji wee kpakọrịta ụka dịka o si wee na-akpọtụ na mba akwụkwọ n'ala Igbo n'ebe ọbụla ndị Igbo nọ n'ụwa niile unu na-anya tọpik anyị wetara unu n'ụbọchị tata ka anyị tinye ọrụ n'ime ya agbanyeghị na anyị ga-alapụnya bụ tọpik ka okwucha bụ nwanne anyị nwanyị ya bụ nwunye Nnamdi Kanu ka a na-akpọ Uchechigeme Anyanwụụtụtụ Okwu-Kanu o nwere broadcast o mere yesterday as a part and parcel of IPOB, Indigenous People of Biafra Worldwide, a former national coordinator of IPOB in South Korea, and a zonal coordinator, a former zonal coordinator of IPOB in Ukraine. I know a lot about IPOB. I know a lot about what Nnamdi Kanu is saying about Biafra. I know a lot of things about the OS. I know a lot of things about things that are going on in Igbo land through Obinwannem Foundation. I know a lot that are going on in social media, and it is time for us to speak the truth, because the truth shall set us free. So, not to forget, and make any Igbo niile bụ ndị na-esonyere Obinwannem Igbo TV ma ndị na-esonyere Obinwannem sorry ndị na-esonyere Obinwannem News and make a known ebe bara ụba both YouTube, both Facebook, both Twitter, both X, both TikTok, anywhere you find any name concerning Obinwannem, any other things attached, it is part of our progress and our mission. So you have to follow it. It's not by force, it's by merit. We are here to make sure that Igbo people liberate again, Umuchukwu liberate again, Umaleze liberate again, Umweke, Umori, Umafo, Umunkwo. Our mission is very clear, written, and also be saying. So in our Batanify Neme, you can see what is going on in Scream. Join us on Omenana Odinana and Obinwannem Radio TV station. I'm not here to spread the gospel so that na ndị bayi ga-aghọta nke bụ eziokwu. So ekenekwa m n'ọzọ wee na-asị n'ụbọchị tata ụbọchị Eke Ọkụ ya mara anyị niile mma. Okechukwu Ugwu nọ na n'onu bụ onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ ife anyị ji akọwaruo n'ụlọ maka na asị na a na-ebido n'ụlọ dịrị mapụta biro ọtụtụ ndị be anyị ma ndị na-pretend na ha nọ na this struggle, ma ndị na-asị na ha nọ with Nnamdi Kanu, ma ndị na-asị na ha nọ with Nnamdi Kanu. Even nwunye Maazị Nnamdi Kanu mgbe na-eme ndị Igbo niile address or IPOB address, sometimes those people na-adị edobe ahụ na ha gụrụ akwụkwọ, sometimes eziokwu adị adịcha ha n'ime by ndị ọcha na ha anọkọta bịa ma onwe ha introduce without ịkọwa ebe ha si n'ala Igbo. Ghọtago, ị ga na-akọwara ebe isi, ị na-agwa onye Igbo okwu, ị na-agwa onye Igbo ihe ọ ga-aghọta. Mụ condemn anybody ya bụ bịa na social media na-ekwu okwu ya ha kọwa nwe ebe isi n'ala Igbo. We don't accept that, and we are not going to accept that again. Ebe address ndị Igbo n'ụwa niile, you make sure that you said where you came from, village gị, town gị, local government gị, and state gị, and where you reside. That is where we are entering right now. Ka anyị mara ebe ihe na-eme ise mai.
so Igbo bi gban make no no ebo ba we na say Chukwu ka bia ma kekere ni gwe ke no wa mana wo ye kerie Chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa, Chukwu omemgbe o nyere pastọ, Chukwu omemgbe o nyere ife niile nke ekere eke n'ụwa. Onye nwa bụ onye mbido na onye njedebe. Dịka anyị na-anabata nwanne anyị nwaanyị bụ Uchechukwu Kanu ka ọ bịa were ọnọdụ. Ọ bụ na okwu ya bụ okwu o kwuru okwu a 50 something minutes, so we have to wait and listen to her 51 minutes, 50 something minutes. Then anyị abịazie imezi analyze. Mgbe m ga-abịa ime analyze, then mgbe aka m ga-eshow onwe m na kamera. We need to talk on a lot of issues raised here. Nke mbụ raised issue about IPOB, DOS, Simon Ekpa, Aloy Ejimako and team. And the only cause we metitaka ma Miomio, Uchechigeme. So it is now for us to set the record straight. Ima ine chebuka na the kind of pota ka ejiri nwa edozi ọnọdụ. And ebe nwa pụta wee kwuo okwu ma mbụ half of truth or half of maybe pity words, you know. Ịma na asị na ịchọrọ ewu ojii bido n'oge chọbịa before chi ejie. So ịchọkwa ikwu ihe eziokwu ikwumama ekwumama ka o dee onye ọbụla anya, because a lot of things mebiri na struggle of Nnamdi Kanu bụ onye ndu. A lot maybe, and kita mu ama like onye dịka Uchechi ọ pụta ka ọ na aside ebe ọ madat na anyị niile makwa ife mere die. Ọ ga-apụta plain, and ọ pụta plain onye ahụ na o regain a dignity ye. Ọ mụọ bụ Obinwannem ndị Igbo. Ịma na sometimes in this life onye na-ekwu okwu na-atọ ụtọ, mana ajụbazi ihe ahụ o kwuru ọ tagara ibe ọnụ sụbo ikpokpo oyibo ga-eji wee blọk oe. So ọ bụrụ oyibo ka ndị Igbo ji aga. Ndị Igbo mara ife ha chọrọ. Mgbe ikwubere ihe ndị Igbo chọrọ ha ga-abịara gị ụgwọ. Ya bụ na ife niile ahụ kwuchara otu ichere ọnụ, aga m etinye ọnụ na nke mma na nke nghọtara. Nke anyị aghọtazi anyị ga-force ha ncha niile ka abịa kwuo okwu ha ncha park one side, because onweghị onye bụ IPOB, onwekwana onye bụ Biafra. Ọ iwepụta onwe gị n'ebe IPOB kwuo ka isi wee bụrụ IPOB. Iwepụta onwe gị n'ebe Biafra, iwepụta onwe ka isi wee bụrụ Biafrans. Onweghị onye nwere title to just come on social media and talking on behalf of Biafra without appointment of the same people that they call Biafrans. You understand? We are all living in a Western world. Western world have a way, protocols, observe how they do things. But in times of our own, we claim what we cannot even afford. How can you come and dress people without a title, without any appointee? If you want to address people on your own privilege, it's normal, it's welcome. Oh, but you have to address it in the way you know that it is true, and in the way it will be favor the masses. So in terms of like Uchechi na Chiku now. What I go. So and I get into no kanapo Igbo so bakaria inyomunoso. So manan me make onye obuna bo onye Igbo mara na kita ko haji ekwu eziokwu, and Obinwannem wee stand as is 2009 but this time either na hapụrụ ka Nnamdi Kanu pụta ka ekwu okwu dị na IPOB, kwuo okwu dị na Uchechigeme, kwuo okwu dị na Simon Ekpa, kwuo okwu dị na Omiomio, kwuo okwu dị na other people that is already have been hurt through the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. Or if Uchechi feel like no ka ekwubezie, it is normal. But nya afụnia ka ndị Igbo hetere Nnamdi Kanu or ka ndị Igbo achọrọ ka Nnamdi Kanu release, because o nwere ihe ndị Igbo na hide somewhere, and then nwekwara ihe ndị hardcore of IPOB na hide somewhere. Why? And those things be bring the dignity of Mazi Nnamdi Kanu to the level of responsibility. So ọ bụghị na ya marakwana ife anyị nwere ike na-ajụ Nnamdi Kanu, because Nnamdi Kanu nwere ebe power ya rudobe na IPOB worldwide, which everybody knows. So anyị na-ekwu okwu sometimes na social media. Let us understand that onweghị onye bụ chi ibe ya. Ị ga-ekwu ihe like onye ọzọ ekwu ihe like, and onwere mgbe a ga-eji si na nke ihe kwuru bụ nke bụ eziokwu. No, ị nwere ike ikwucha onye ọzọ abịakwasị na ịkọrọ nonsense. Ị nwere ike onye akwuche mbịa kwuwasị na nkọrọ nonsense. So all those things bie merenụ, all those things na hapụrụ ebe enweghị iwu. IPOB enweghị iwu, because na ọ bụ na IPOB nwere iwu, a lot of things where they happen to Nnamdi Kanu, where they happen to IPOB, DOS, you know they're supposed to happen. Is a department in Church of more than a lot of people
on social media today. So when I'm talking, nobody should talk when you don't know what we are talking about, the same struggle we are talking about. And you want IPOB make up thief in this level on. So you're naturally be a where zoro maybe famous on so something like that. You got Pachapanya. Makana right now Akachukwu bagoni haneme. So can I be with you Ogunu ebo kare and masika Chukwu Kabiama. Yenja we Chukwu Kabiama makana after everything now kwa yama ezigbochi ageju we na ageba inaga. Chukwu Kabiama onya akere n'igwe ka n'ụwa. Onya na-eme mgbe o nyere dibia, onya na-eme mgbe o nyere pastor, onya na-eme mgbe o nyere nne na nna, onya na-eme mgbe o nyere ife niile ekere eke n'ụwa na onya bụ ezi ichi. Onya bụ onye mbido na njedebe, onya maka anyị tụkwasara obi. Oke ka nna eke n'ụwa. Esi m tụrụ Obinwannem Foundation wee na-eke oke ya. Onya ka nji bụrụ Okechukwu. Ekene m unu wee na-asị ka nna anyị Igbo wee gọzie anyị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke. Ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị kwụba aka anyị ọtọ ka o wee gara anyị siriri were n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana. Ise. So aga m anabata Uchechi. O kwuru na voice note. This program o mere na voice note and voice note o mere automatically ọ nọ ka onye dere ihe ede wee gụpụtachara ya wa. So which is not the welcome. Obinwannem ndị Igbo welcome it, and we are going to cut it when the time come. O nwere ebe okwu gasịrị okwu gbasara some certain things, so which is na okwu ahụ okwukwara dịkwa mma. O kwuru obi ekwupụghị uche mana asị na onye na-achụ udo anaghị eti ọda. Ịghọtago? Ị chọrọ ịchụ udo, chọma mba udo, chọma ya ọfụma o. So like nya nwere nwe ebula ọlụ Uchechi mụ enwere ihe nwetara ebe ọ nọ na ihe gbasara IPOB accept Nnamdi Kanu. So ihe ọbụla ọ na-abịazi ime kịtị mana ọ na-abịazi ime ya as a new person chọrọ ihe stand against the injustice, because na ka anyị si werekwa ụmụnne Kanu Nnamdi Kanu, but na ihe anyị na-aghọtakwa m na ha na ụmụnne Nnamdi Kanu adịrọ na mma. Somebody like a prince, somebody like Kanunta, all those things we need to know it before they can address us, because onye bie na agba ọka anaghị abịa etinye ebe ọkụ na agbaba onye ọzọ, because we need to know that Biafra is a spirit, Biafra is a truthful, Biafra is a honest and transparent. So if you are not honest into your family, you cannot address Biafrans. Understand? That is why sometimes nne neche okwu ha anya anama agba nkịtị, because omenala nne m abụrụkwa ọgwụ ka nna agwọ. I will tell you how it is, I will debate you, but na nne eme nke mmadụ meme ya n'olu Igbo, ịbụghị onye Igbo mụ na gama debate nwu. Ị ga-abụ onye Igbo na-asụ Igbo, anyị were Igbo na-akọwara onwe anyị, maka unu ji egwu anyị wayo bụ English. Ghọtago? Unu social English ajụbụ unu na-achọba ihe ọzọ, onye ka Nigeria ji emeri na ndị ka nna English. Apụta sị na nke a kịta na anwụ na ekpetere ya, nke a ga-ekpegharịkwa ya, nke a kịta ekpetere ya, nke a ga-ekpegharị ya, nwere ihe ị ga-eme. That is power of English. Eji wee colonize a lot of all of us. So anyị ekwesịghị anyị chọrọ ịgwa ndị be anyị okwu, anyị gwa ndị be anyị okwu n'olu ha ga-anụ, olu ndị ọcha ga-esokwu ya taa afụ, jee chọọ translator. Ọ bụrụ every time onye chọọ ịbịa adreesị Igbo people, ịbịa werekwa English eji wee mee anyị colonize, English eji egbu anyị, English eji akpara anyị nkata, English eji eme anyị ihe ọjọọ. So a lot of you people have to understand onye ka ị na-eme adres. Unu bịa na-asị Biafra, who are the Biafrans? So we need to stand on truth and a truthful side where we can unite ourselves, because Obinwannem ndị Igbo stand in a unity of Igbo nation. Mana unu sikwazi na Biafra, unu ga na-akọwakwa ya ọfụma ka anyị na-aghọta, because Igbo ga-akwụrụgodo before Biafra esobie, because Ojukwu anọkọtara si n'elu wee tipụkara wee na-ekwu okwu Biafra. Ojukwu was an Igbo part of man. So when most all of you na-abịa ekwuchi okwu n'ihe gbasara Biafra, Nnamdi Kanu, or whatever, what is going on, okay, what is going on, many of you people unu anaghị eme ka ndị be anyị ghọta na ha bụ part of it. Ka nrapụ igbugbu n'oge o kwuchazie, m ga-abịa gbujichazie ebe o kwuru okwu anyị were kwuo okwu, ọ ga-ege ma efolobego m eji m dis Obinwannem Igbo TV efolo ya. Ghọtago? Nke ọbụla m tinyere nta gị ya ka o wee na-afụ ọjọọ dị onye mbụ di ya ga-akọwarị onye mbụ. Ana m eme mere n'ikwe mkpete n'azụ, and I don't believe in power, I believe in nobody. Ihe m believe bụ reality. That is why we are human rights activists. We create Obinwannem Foundation to help humanity. Esi m na agbụrụ ndị megidere mgbe anyị bi dị n'obere. Esi na agbụrụ ndị megidere nnefe na nna ha. So onweghị onye ga-abịa kọwara m ihe bụ udo, maka na onu ala udo ka nsi pụta. Ọsọkwa gị gụọ akwụkwọ na United Kingdom, ọsọkwa gị gụọ akwụkwọ na British, ọsọkwa gị gụọ akwụkwọ na
na Oxford, Cambridge. All those things does not matter for us. Also, go to buy Igbo and Docha. It doesn't matter. We don't negotiate. We don't recognize it. Now they kind of also Okwu say, nobody has Igbo from of mega kwa church in Igbo. No get Biafra there. Okuri ofuma and make get information about everything about Nandi can say down Biafra. So when you are be a cook, be careful, no be one in the Igbo no dear. Unu makuyunu juwena eso padum. Makana nje ekwezi okwu achọ me mama or mama or papa m aga m na-agwa gị ya ka ọ dị, nothing like disrespect or respect or this or just manner. I don't onye ka nja like be fit ikwu okwu make sure na stand go ikwu eziokwu ka ọ dị. Makana mgbe eziokwu ga-apụta baskwana sorry I was not informed. That is the rubbish English when it is time. Ọ ka mma na mmadụ jụrụ ese ọfụma before pịa na public kwuba okwu ya gbasara ọha. Makana mu abụghị obi kubana today or chief priest today all because of what Nnamdi Kanu ranyere anyị n'ime ya. Maka ọ bụ na ọ bụ ka ịzọba ka isi wee mara na Nigeria onye gbute onye gburu susu obi ọkụ, obi kubana nwere ike ọ na-azọdo ụzọ ịbụ onye mbụ. So anyị wepụtara onwe anyị ka anyị wee chọrọ ụwa mma, chọrọ ndị be anyị mma, gozie ha ụzọ ha, dozie ọnọdụ ha. Anyị nwabụzi ndị a na-asị na you have nothing, you are nobody. Ifuge so that okwu ahụ agwachara anyị agaghị eji egwu ebe anyị nwa na onwe anyị kwubu n'eziokwu na eziokwu ahụ ndị ahụ niile na-agwa anyị okwu amakwu nwunye ya onye mere nke anyị ji dị iche. So nwanne m nwaanyị ị na-ekwu okwu ị na-aghọta na ndị na-eso gị bụkwa ndị bụ original. I'm a hardcore IPOB. I never retreat, I never surrender. That is why Chike dozie mama nke onwe ihe m ga-akọ na IPOB. Ihe ọ nwere ike ịkọbi ihe na Nnamdi Kanu mere na DOS, but m ga-akọrọ gị everything about IPOB family worldwide. Ifuge so onye ọbụla na-ekwu okwu IPOB, DOS, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, Obidobienu, Omiomio, Nneni Anya, and so before we bazie some family Nnamdi Kanu Nta, Prince, this and that. You have to go before now know those things. You have to be very, very careful and think about why Nnamdi Kanu is Kenya without reporting to DOS. So a lot of things you people should know. Anya amachagi ni na anya mere ya chọrọ ka anyị mee ka Nnamdi Kanu dị ka onye na-akọ ọnụ. Nya mere anyị protect everything. Mana video mere kita now. Ndị be anyị si akpa na-aga aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma nwụrụ. Ma ichi make a peace as a good mother of the nation. Ọ kakwa mma that na make the peace before announcement. Ụmụ Igbo ka ọ dịkwa m n'ọnụ otu a ka anyị ga-egodi ya ntị. Ndewo. This cherry picking of what was contained in the Supreme Court judgment is what I'm against. Yes, that's correct. It should be implemented holistically. Yes. I'm not against facing any trial. After I'm innocent, they have not been against me. But there cannot be any trial when key sections of the Constitution and a key Supreme Court judgment has been violated by a court of law. Are you concerned so you'll be patient for the case? What if the case is also reassigned back to her? Will you still be comfortable? It's not going on. No. Most of you journalists, the legal correspondents, you don't take time to actually study some of these rulings and judgments. Yes. Go and study. In fact, I'll give you. Bring that envelope. Bring the envelope. Look at it here. Look at it here. Look at it. I'll give it to her because I think she's a bit more. Give her the Sugar judgment. Can you hold this for me? She can. I want to let the whole world understand something. Very, very clear. In all this is the judgment of the Supreme Court. It made it very clear that even that the impartiality of the judge is questionable. My conscious ladies and gentlemen, lovers of freedom, dignity, and justice. Bear with me. The hour here is exactly 10 p.m. Greenwich Mean Time, being the 28th of November 2025 in the year of our Lord. I say good evening to you, good morning, and good afternoon to you, depending on the time zone you are listening to me from. And thank you for answering my call
and being here. I will keep this within 45 minutes or at most 60 minutes. But I will also endeavor to update you as much as I can going forward. My name is Uchechigeme Anyanwụụtụtụ Okwu-Kanu. And by the special grace of God, I work as a transformational life coach and advocate for human dignity and consciousness. And I will speak to you through the lens of consciousness. Through this lens, I will address why Mazi Nnamdi Kanu's current detention location is unsafe and the urgent need for his immediate transfer to a secure and accessible facility. How global voices and institutions can intervene as we intensify our conscience-based appeal, message grounded in justice and humanity to His Holiness, the Pope, the EU, that is the European Union, the United States government, and the international human rights law. I will also address the advance in the journey of our people's liberation, and finally, the quality of Mazi Nnamdi Kanu's legal team. Before I proceed, I want to thank every voice that has risen in condemnation, calling out the unjust conviction of Mazi Nnamdi Kanu far and wide, from every non-Nigerian, Nigerian at home and abroad. I deeply appreciate every hand across the world that has written against this injustice. Thank you. Thank you. Tonight, I come before you not simply as a wife yearning for her husband's freedom from unjust conviction, nor as a mother hoping to lift the weight from her children scattered across the four corners of the earth and from generations yet to come. I stand here as a voice for justice itself and for consciousness. A wife whose husband's life is in danger. A wife whose family has been denied access, dignity, and safety. A wife who refuses to be silent while injustice is dressed up as law. Mazi Nnamdi Kanu is the leader of the indigenous people of Biafra. He is a husband. He is a father. He is a son, a brother, a friend, and above all, a human being. I speak not only to Nigerians, Biafrans, or a specific group, but I speak to the conscience of the world. As we know, Mazi Nnamdi Kanu has been unjustly convicted and transferred to Sokoto prison, a detention location that exposes him to severe security risks. This relocation is not neutral or safe. It places his life in danger. And the key reasons I believe that Sokoto is seen as unsafe are based on security risks. Apart from the concern on distance from his legal team and family, Sokoto prison was described as a protective facility by Omotosho after Abuja's Kuje prison was deemed unsafe due to past prison breaks. However, eyewitnesses reported unusual military presence and heavy security around the Sokoto Custodial Center, which has been interpreted as evidence of heightened danger. I also look at the step of isolation and secrecy.
His transfer was carried out quietly, with officials refusing to confirm details of his exact location. Activists like Omoyele Sowore and myself criticized the secrecy, saying it increases the risk of mistreatment. Another step is the political and ethnic tension. Sokoto is in Nigeria's far north, a region with strong cultural and political differences from Igbo base in the southeast. Placing him there is not only punitive, but also exposes him to hostility in an environment far removed from a central access point. And do not forget the heavy presence of terrorists who are currently pillaging the peace and lives of people are there. Another step is his health. I have the health concerns, or I have the concerns for Mazi Nnamdi Kanu's health. Most importantly, Mazi Nnamdi Kanu requires special medical care. His heart is deteriorating. Mazi Nnamdi Kanu has heart issues. Hence, moving him to Sokoto was a veiled plot to deny him access to his personal physicians and proper medication, which endangers his life. In summary, Sokoto is seen as unsafe for Mazi Nnamdi Kanu, and we believe the relocation increases the risk to his life and undermines his right to fair trial and medical care. And as his wife, I am asking a simple, moral, and lawful question. How can any government justify placing a non-violent prisoner in an environment where his safety cannot be guaranteed, and where his family and legal team are effectively stifled? I am calling respectfully, but firmly, for his immediate transfer to a secure facility where his life is not at risk. His family can access him. His doctors can access him. His legal rights are respected and human dignity is upheld. I move on to the global voices and the institutions that can help play a decisive role in pressing for Mazi Nnamdi Kanu's safety and release, and the release of all our brothers and sisters still held in various prisons, hidden away in various prisons. The key is to intensify the mobilization of international advocacy campaigns, diplomatic pressure, and human rights mechanisms that Nigeria cannot easily ignore. Human rights such as United Nations Working Group that issue opinions and African Union. Recall, do not forget that the United Nations Human Rights Council and Working Group on Arbitrary Detention investigated Mazi Nnamdi Kanu's case and issued their opinion declaring his kidnap unlawful. But the Nigerian government ignored that. That is one of the pointers that a government has already determined on the fate of a man who speaks truth to power. Neither did the UK government work with that. They completely ignored that. Most importantly, diplomatic pressure to go on foreign governments. The UK, EU, and the United States can raise his case in bilateral talks, conditioning aid or cooperation on Nigeria's respect for human rights. Another is the global civil society and faith leaders, churches and religious leaders, such as the Pope of the Papal State of the Vatican, World Council of Churches, and African bishops, such as Bishop Mike Iwonu, who has already begun. He was on AIT today
or speaking about his visit or narrating his visit to Mazi Nnamdi Kanu. Another is the NGOs and advocacy groups, such as Amnesty International, Human Rights Watch, and Christian Solidarity Worldwide, can also amplify reports of mistreatment, mobilizing global campaigns. The diaspora networks, legal and judicial avenues. We can look at the international court, though Nigeria is not under the jurisdiction of the ICC for this case, but petitions can still be filed to highlight crimes against humanity if persecution is proven. Every lawyer within the consciousness of the travesty of justice by Omotosho must flood in petitions against him via the appropriate channels. We also have the regional court, where we can go through to the ECOWAS Court of Justice. The ECOWAS Court of Justice has jurisdiction over human rights violation, even though they have previously ruled against Nigeria in similar detention cases for Mazi Nnamdi Kanu as well, but nothing has been done. We also need to look at the global media coverage and public opinions, very importantly. Silence in the face of injustice is participation. It is not neutrality, it is participation, it is complicity. History has taught us that when the world looks away, suffering deepens, but when conscience speaks, change becomes possible. Just as the United States government's consciousness has been raised. I have sent a letter to President Trump thanking him for condemning the killings of Christians in Nigeria, and you can also watch my broadcast on that. That reminds me, wishing a happy Thanksgiving to our people in the United States, even if a little belated. I'm thanking our brothers over there, Mazi Evans Nwankwo and Mazi Ben, the Nwankwo brothers. They have been doing a lot, pushing a lot, and we can see how much they are pushing for our people as well as for Mazi Nnamdi Kanu. This broadcast is my plea, not for privilege, favoritism, or power, but for protection, fairness, and life. To every person listening to me tonight, please, your voice, our witness, and conscience matters. Stand with me, not for one man alone, not just for Mazi Nnamdi Kanu, but for the principle that no human should be placed in harm's way by the state meant to protect life. And to the Department of State Services, the Nigeria Police Force, and all security agencies of the Federal Republic of Nigeria, this is a call for transparency and humanity across detention facilities in the country, in Nigeria. Across these detention facilities in Nigeria, men and women are being held for months and years without trial. This is disheartening. Many are said to be members of IPOB. How do you know? How can you prove that all of these people are IPOB members? Even if they are indigenous people of Biafra. Some are not members of IPOB, yet they remain locked away without due process, access, or even hope. Some are sick and many are dying. Many have died. And this is heartbreaking that some families do not even know where you have kept their people, their sons and their daughters. This inhumane treatment by security must cease. Security must not come at the cost of human life. That is fact. If there is no charge, please release them. If there is no trial, please let them go.
If there is no evidence, please release them. Many of these men and women are sons and daughters. They are fathers and mothers. They are breadwinners and helpers, and above all, they are loved. Some were simply taken from their homes, some whilst they were sleeping at night. Some were arrested at checkpoints. Some were wrongly labeled and forgotten, keys thrown away. Not everyone in your custody is a criminal or guilty, or even a member of IPOB. Therefore, I appeal to your conscience. Release them so they can breathe and heal, that they may return to their families. May compassion guide our actions, so that tomorrow we shall stand before history without shame. Now to our people's liberation. I want to maintain the timing to see if I can finish within 45 minutes. Like I said, 60 minutes at most. As we chart our peaceful path forward for the indigenous people of Biafra, there are steps to follow. First, we want to emphasize that our path forward is through non-violent means, as it has always been. One of the main steps we are proposing is to rally support for a referendum. This referendum will be our peaceful way of voicing the desire for a Biafran state. Second, we need to engage in community education. That means informing our people about what a referendum entails and how it can be a legitimate and recognized process. Third, we are going to focus on building alliances with international organizations and human rights groups. By doing this, we can gain broader support and ensure that our efforts are seen on a global stage. So as we move forward, let's commit to these steps. Pushing for a peaceful referendum 1, educating our community 2, and building those crucial alliances. And as part of this educational rollout, I am excited to announce that in the week commencing the 13th of April 2026, we, the women of the IPOB and all women of Biafran descent, will be holding a conference at the United Nations. This gathering is open to every woman who is a lover of freedom and consciousness. You don't have to be a member of IPOB. It is a chance for us to understand and highlight the vital role women play in our society and in the world at large, and intensify our campaign as a people. So as we focus on a peaceful referendum and building global alliances, this conference will be a cornerstone in educating and empowering our community, especially our women. Join us and be part of this important, very important program. More updates on campaigns, protests, and strategies will be announced as we progress by the DOS. It is all about continuous improvement. Every single step that we take in life, every path that we toe in life should be continuous improvement patterned, where we run gap analysis, where we look at how we have gone through the path that we have set in the beginning of our journey, how far we have gone, how well we have done, what we need to do better, and what we need to add.
and then the implementations. Now, on the issue of the quality of Mazi Nnamdi Kanu's legal team, while we have the opportunity for our appeal, we must ensure that the ground is fertile by anchoring our actions in an appropriate political solution. As we know, Justice Omotosho of the High Court foreclosed Onyendu's final written address where he would have addressed the persecution's evidence against him. And that explains the outrage that followed. Justice Omotosho told Onyendu to write his final address, which he would look at on the day of the judgment. And on that day, he foreclosed it. He did not allow Onyendu to tender his final written address. And that, I believe, could have outraged anyone else. It could have been anybody. We also recognize that this outcome aligns with the manner in which the Nigerian government intended the process to unfold. However, it is equally clear that some of these consequences could have been avoided. I mentioned this on the very day of that conviction, that we could have averted some of these consequences. They could have been avoided had there been greater fidelity to due process and purity of form. Nevertheless, we will petition Justice Omotosho to the highest possible authorities. This effort is further strengthened by the concerns already raised by lawyers who have highlighted his apparent impunity and called for formal accountability. It is very, very pivotal. In fact, it is important, or actually it is better to adjudicate within the bounds of justice and allow the government to lawfully exercise its authority in retaining custody of the prisoner than to permit actions that undermine due process and expose these irregularities to the scrutiny of the global community. What I'm trying to say is that what Omotosho or any judge could have done is do their diligent job, or do their job diligently within the light of justice, and give the judgment as it should have been, and then allow the Nigerian government to as they have always done, keep Onyendu where they wanted to keep him, but at least let the judgment be in the light of justice. But that did not happen, and Omotosho must face the consequence of what he heaved upon himself. On the issues of updates, I have restrained myself several times solely because Onyendu asked me to do so. That is before he was taken away and moved to Sokoto. However, given the current situation, I believe I owe it to the world to speak openly. There is overwhelming concern, both home and abroad, regarding Onyendu's legal team. People constantly reach out to me, asking me whether certain reports they read on social media are true.
My simple answer, my honest response has often been that I do not know, simply because no one is updating me. Since my husband was transferred to Sokoto, the conduct of some of his legal team has been highly unprofessional and uncivilized. I believe I owe this openness to the people because both Mazi Nnamdi Kanu and I belong to the people. I have a legal right to take a step to ensure that I secure the release of my husband. But first, I want the world to ask Barrister Aloy Ejimako why he does not give me updates. On the 17th of July, 2024, I asked him why I was not informed about my husband's health situation and why I had to learn from the social media platform that my husband had passed out. The response I got hit me. His response was that he did not want to upset me. By speaking to me, claiming that I do not like him. I asked him where that notion came from. Where is that coming from? And he referred me to messages from 2021. He said to me, I do not delete my messages. You can go and check. And I don't remember ever telling Aloy that I do not like him. So I told him clearly that I do not have time for petty behavior. Since he claimed he does not delete his chat, I asked him to screenshot the alleged message and send it to me. Otherwise, I requested that he simply do his duty by updating me after visiting my husband. Mind you, he never did. Up till today. Furthermore, in August 2024, Nabi Kim and I visited my husband on 5 different occasions. Not once, even though I think Onyendu would tell him that we are coming and put a name across to the DSS. Not once during those visits did I see Barrister Aloy, because I had wanted to complain about him in his presence. I wanted to complain to Onyendu in his presence, but he was never present. He didn't come. He didn't visit. We did not see him. So I informed Onyendu of this, and Onyendu assured me that he would ensure I received updates through another lawyer. But since Onyendu was transferred to Sokoto, I have neither heard from nor received any update from him, who claimed to be running errands for my husband. At this point, I would like to briefly recount how Barrister Joffa came to be involved in this case. I also get a lot of buzz and calls and some insults why Barrister Joffa was taken out and all sorts.
all of that are out there in the open. It's important that we try to inquire or reference previous broadcasts that I have been on. It is a slight digression, but it is very important. In 2015, while I was pregnant, Onyendu was taking. I nearly miscarried that pregnancy. So when Onyendu was taking, Uchechigeme brought in his friend called Obeta. And my mother-in-law brought, I can't remember his name now, another lawyer. So we were in communication, and I said to Obeta that my mother-in-law brought a lawyer and that I would like him to wait for the lawyer. In fact, I told the lawyer that my mother-in-law brought to wait for Obeta that he's yet to arrive at Abuja. Because I like to work in uniform. I don't like to work in silos. Part of my job is to identify where there are silos and bridge the gap by creating cross-functional departments or cross-functional flow between departments. So I understand the power of teamwork, and I always stand on teamwork, regardless whether I like you or not. Most of you here, you go to work. Some of you don't like your managers. Some of you don't like your colleagues, but you have to produce a report. Perhaps you two have to work together, or you have to submit a report to someone you don't like. You have to do it anyway, because you are there to attain a goal. So regardless whether you like that person or not, that job must be done. Be sacked. So Ebule got connected. I can't remember the barrister's name. It keeps flying off now. He got in contact and met with Obeta. And whilst that was going on, Barrister Gabriel Ebule contacted me, saying that he spoke with Onyendu. He saw Onyendu, that the DSS brought Onyendu to court. They were trying to convict him that same day. But Ebule walked up to Onyendu and said, I think I know you. So Onyendu said to him, can you defend me? And he said yes. And he got a bail right there for Onyendu that same day. So Onyendu said to him, you will contact my wife, tell her that I have been given a bail, this, that. So when Ebule contacted me, I said to him that Obeta is on his way, and the lawyer that my mother-in-law brought was also on his way. So the three of them can meet and work together. And I have absolutely, all I wanted was my husband to be released, safe, and unharmed. Even though Ebule got a bail for Onyendu, the DSS needs to hold him. That is not a new story. They always do that. So as I coordinated all three of them, because I believe strongly in the power of teamwork, Obeta said he was visiting my village. So after that visitation, he stopped giving me updates. Obeta stopped giving me updates and began speaking to me in a disparaging and unprofessional manner. As a result, I asked him to step aside. He later apologized, claiming he had been misled by my in-laws. That was what he said. I don't know, and I didn't care to know, and I did not want to listen to what he had to say.
I told him clearly that he had crossed the line and that I no longer wanted him involved. I made it clear that I did not care what he was told and did not want to know. But I made him to even be more mad at me. He was mad at me. But I took the matter to the then DOS, headed by Mazio Miu. They eventually understood the game Obeta was playing and upheld the decision that he should step aside. To cut the long story short, I sent my father. He went round and he found another barrister who you know today as Barrister Ifeanyi Ejiofor, to whom I gave power of attorney, and that marked the beginning of the real legal battle. I want it publicly stated that because I brought in a lawyer, I was disowned by my husband's family and IPOB. It is on, I think, some newspaper or The Guardian. I can't remember which one exactly, but some people have the link or the link to that. Please, can you share that link? Where I was humiliated and insulted, a pregnant woman going insane, running and fighting for the safety of her husband. There was a newspaper publication that I have been disowned by Uchechigeme and the rest of them and IPOB because I'm a lawyer. So imagine what I went through at that time. A lot of people do not know my story because I am always a very quiet person. But I think it is high time that anything that bothers me, because currently I am unwell. I have just had a major surgery and I have not even healed. I can't even heal properly because I am having to face all of these situations and circumstances all by myself, raising a young, vibrant 9-year-old boy on my own. I have never had any heart problem. I have never had any heart or blood pressure, regardless everything that I have gone through in life. But recently, I am beginning to have that, and that is not a joke. Therefore, any single tiny bit of stress, I will bring it to the people so they can help me and address it before I lose my life. And when I lose my life, there is nobody to look after Nabikem. So for the state of mental health, I have to be as careful as I can be. I will stop there for now. But what I want Barrister Aloy to tell me is if he sees Obeta anywhere around here. As he continues to disrespect and disregard me, so shall it be unto him. I do not care what you are told. I do not care what you want to know or what it is you know. You do not need me to like you, nor do I need you to like me. You are here to do a job. Simply do your job professionally and all will be well between us, as Barrister Ejiofor did. Had there been unity among the DOS and the legal team, the murderous terrorist in Finland called Simon Ekpa, this is the first time I am mentioning that midget's name, would not have killed our people. The crimes committed by that boy and his so-called government in exile and liberation mad army was used to pass judgment against Mazi Nnamdi Kanu. I hope you heard this directly from the bishop who visited Onyendu, Bishop Ike Egwono. You were all warned that this boy was sent to indict Onyendu on behalf of the government. Now, where are all of them?
Some blindly followed him, shouting and using an imbecilic slang, woko woko woto woto. They called themselves several names: automated fools, automated what? Automated pilots, something like that. Now where are they? If the DOS had not stood firm, upholding the legacy of IPOB and Mazi Nnamdi Kanu as structured by Mazi Nnamdi Kanu, we would have been singing a song of pain and agony today. The world would have been looking at IPOB as a terrorist organization, while someone had infiltrated the very people who are meant to serve justice, to uphold it and recognize it when they see it. In my next teaching, I will address people who sabotage freedom fighting movements and what usually happens to them in many forms across history and contexts, not just freedom fighting, but in other areas of life. Before I leave you tonight, I want to speak not to institutions, not to governments, but to human conscience. When history looks back at moments like this, it is not, or it will not ask who was powerful. It will not ask who was more braggadocious. It will ask who was humane and who chose courage over silence. To those planning to leave IPOB because Onyen is incarcerated, shame on you. You came to behold Mazi Nnamdi Kanu and have chosen to abandon him now that he needs you most. Now that you must stand and uphold IPOB by whatever means, men of fickle minds. That is what you are. If that is why you're leaving IPOB, this is the time for you to stand. Mazi Nnamdi Kanu is not asking for special treatment. He is asking for life. He is asking for justice and for safety. He's asking for the basic dignity guaranteed to every human being under international law and moral order. And as his wife, I carry a weight no document can capture. The knowledge that the place where he is held today places his life in danger. And so tonight, with clarity and resolve, I say this. A government does not lose authority by protecting life. It loses legitimacy when it endangers it. To the international community, this is not a distant story. It is out there. Everyone is on top of it. You can see the travesty of justice. You can see the manipulation. You see the law upon which Mazi Nnamdi Kanu was tried. Mazi Nnamdi Kanu had the right to be shown the law upon which he was tried. But Omotosho refused that. To the faith leaders, if the sanctity of life is sacred, then it must be defended, even when it is inconvenient. To humanitarian institutions, your mandate exists for moments exactly like this. And to every ordinary human being listening to me now, you may not wear a title, but you carry something greater, a conscience.
Please use it to speak. Use it to share this message and demand accountability. Stand gently but firmly for what is right. And I believe deeply that justice is not defeated. It is only delayed. I believe that no prison wall is stronger than truth. No silence louder than conscience. And injustice, no injustice can last eternal when humanity refuses to look away. So tonight, I place this appeal into the hands of the world, not with bitterness. I don't have any hatred. Through the power of yin and yang, I can understand where people come from, where things happen. But the most important step is the step that we take to make it better, to reflect and turn around. May history record that when a life was endangered, the world chose to listen. I thank every Nigerian who is writing and speaking and pushing and pointing to this injustice. Thank you for our people who have stood their ground and stand for that which they believe in. Thank you, everyone. As I said, I will endeavor to continue, I will endeavor to bring updates, next campaign, whatever it is that we need to roll out, any step we need to roll out, that will be channeled through the appropriate source. The DOS and the rest of the leadership, they will have that sorted. Thank you, everyone, for standing with me to choose for life and justice. What we do right now will be our legacy, for we will look on this moment, or for when we look on this moment. In the future, when we look back and see this moment, it will either fill us with great pride or shame. And I pray we do not take the path that will fill us with great shame. Rather, let us take the path that will fill us with great pride. Thank you. From me, from here, it is good night. God bless you. What was contained in the Supreme Court judgment is what I'm against. Yes, that's correct. It should be implemented holistically. Yes. I'm not against facing any trial. Judgment. After all, I'm innocent, they have not been against me. But there cannot be any trial when key sections of the Constitution and a key Supreme Court judgment has been violated by a court of law. Are you concerned so you'll be patient for the case to go back and come back to the court? This is my 4th year in solitary confinement in detention. The 5th year will not kill me. Sorry, what if the case is also reassigned back to her? Will you still be comfortable? It's not going on. No, it won't happen. It won't happen. It doesn't happen. It doesn't happen that way. It doesn't happen that way at all. Thank you very much. These are the things that the public must understand. Most of you journalists, the legal correspondents, you don't take time to actually study some of these rulings and judgments. Go and study. In fact, I'll give you... Bring that envelope. Bring the envelope. Look at it here. Look at it here. Look at it. I'll give it to her because I think she's a bit more... Give her the Sugar judgment. Can you hold this for me? She can... I want to let the whole world understand something. Very, very clear. In all this is the judgment of the Supreme Court. It made it very clear that even that the impartiality of the judge is questionable. And it's here. Where is it? Please do bear with me. It says it here. I like what is it, page? What is that again? 13. Where
where it says all these things are online. Is it not page 18? All these things are online. So I suggest that the journalists in this country actually take out time to do some basic research. It's not difficult, just minor research. You will understand the vacuousness, the emptiness of all the charges against me. Okay. They kept switching the charges. They said I committed this crime in England, isn't it? Yes. I made a broadcast in England. Yes. And in 9 charges leveled against me, this place where I committed this crime was London, in the United Kingdom. Yes. When my lawyers came to see me, I had a discussion with them about how I'm going to defend myself. I told them that no court in Nigeria has jurisdiction to try me. Because since this offense was committed in England, so they said, it's only a UK court that can give a Nigerian court the authority to proceed, isn't it? Yeah, based on that, they removed London. Based on that, they now amended the charge again and removed London. Location of the broadcast. Location of the broadcast. Contrary to section 196? 174 of the Terrorism Prevention Act 2022. In violation of their own laws. Violation of their own laws. And you want me to stand trial under such circumstances? Is that possible? Nnamdi Kanu to stand trial where all these shenanigans are going on? It's not possible. To be a travesty. Igbo Igbo ekene m unu. Ana m asị nke onye echiri ya zere. Achọrọ m ka nnu onu m ka ndị show na voice m na-apụta ọfụma. Ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, ụmụnne m na ụmụnna m, unu agwa m na voice m na-apụta ọfụma ka anyị wee proceed oziọma nke ụbọchị tata bụ ụbọchị eke, ụbọchị Chukwu ji kee ụwa, ụbọchị anyị na-ekene Chukwu maka okike nke o kere ụwa. O kere ụwa n'aka nri, kee ụwa n'aka ekpe. Soro nke ọbụla ị chọziri gị marụzie ebe ị ga-anọ wee na-eto ndụ gị. So ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, biko na-achọ m kunu si na-apụta ọfụma. Hey, mgbe ọ chara ọkụ. Voice m na-ada ka ụda. Voice m dị oyi, na ọ bụrụ ndị Nsụka, voice m dị oyi o. Hey, nwoke na-amashinata. Hey, na ihe fọsịkwa na Okechukwu Ugwu bụ ịnụ nwaanyị. Hai, Chineke. Okechukwu Ugwu agbagidekwana mbọ, gbazie mbọ nke bụ na ụwa niile na-ekwuzi maka Obinwanne. Chai! Ekele dịrị Chukwu okike abịama, onye mere ọ dịile site na aka ọrụ Ugwu Okechukwu. Nke si na ọ ga-eji Obinwanne Foundation wee rụọ ọrụ Igbo niile ọrụ. Nke si na ọ ga-eji Obinwanne Limited Liability Company wee zụọrọ ndị Igbo niile ahịa. Ọkwa na ya na-agwa unu okwu na mgbede a. So ọ bụ na unu amara ife m na-ekwu, unu ga-ene anya n'aka nri, unu ga-ene anya n'aka ekpe, unu wee fụ ka o si ada. Ọkwa na ihe aka na-ekwu n'ala Igbo, ka mara ka mmadụ na-aba ga-esi wee ghọtakwa onwe ha, wee bịakọta ọnụ ka e wee kwanye abụ mgbọ once and for all. Ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Yes, we are hearing you. Hai, onye kwuru okwu nke a bụ Obinwanne Francis. Efu na-enwetago m ogbo m nke na-eme. Francis, ka o si ada, ebe ka isi awọchi anyị, ka ebe isi ekiri anyị ekiri, dịka o si dị n'okwu ọnụ nna anyị. Ebe ka isi ekiri anyị, kpọrọ anyị afọ ebe isi ekiri anyị, and gị kpọkwara anyị afa gị, njirimara gị na omenala be nna gị, nya bụ afa nna gị ji wee mara gị ka anyị na-ekwu okwu ya. Ekwuo dịka afa nna m ji wee mara m bụ Okechukwu. Ya, Okechukwu. Okechukwu ka m bụ, oke nke kere ụwa. Mana Obinwanne ka anyị ji arụ ọrụ, maka na Obinwanne ihe ọ na-akọwa bụ onye ọbụla bụ onye nwanne ya mere ife, ya chekie ya. Ma ọ bụrụ ya ka e mere ihe ahụ na ọ ga-adịkwu ya mma. Obinwanne ada emegide nwanne ha. Obinwanne ada akpọ nwanne ha iyi. Obinwanne
ada akpa nkata ebe a na-egbu nwanne ha. Obi nwanne ada atụrụ nwanne ha asị. Obi nwanne ada ekwujo nwanne ha. Obi nwanne ada ezoro nwanne ha ihe ezoro. Obi nwanne anaghị eme akpata eke n'obi nwanne na-erikosi ha ọnụ. Obi nwanne ada agụ ụzọ na-agasasị ofu ụzọ ka ha na-aga ya ka ha ji akpọ onwe ha obi nwanne. Ofu obi ka anyị ji aga n'iru. Obi nwanne bụ ife ekwuru ka ewedozi ala Igbo. Obi nwanne bụ ekwuru a ga-eji were gọọmenti of Biafra wee chịa ala Igbo niile. Ọnya mere n'ije na Ikwere na Igba nke na Ishekiri na Nam na Isoko na Urobo na ndị ọzọ niile eso ha. Ihe niile abụ afọ Igbo ka ọ bụ. Ha ncha niile bụ ụmụ Igbo. Ị ga-afụ na ndị ahụ ga-emecha kwere na ha bụ ụmụ Igbo. Maka na Nnamdi Kanu na onwe na-ekwukwu na ya nwere onwe ya bụrụkwa nwa Igbo. Ọ dịkwa na akwụkwọ, ọ dịkwa na rekọd. Onwe onye wetara m n'abalị ụnyaahụ. Nnamdi Kanu sị na ya abụghị onye Igbo. So Nnamdi Kanu nwere ihe ọ fụrụ na ndụ ndị Igbo na-ewute nke ukwuu, nke bụ na anyị ga-ajụ ya na ọ bụ na o kwenyeghị n'Igbo. Unu n'anya ịfụ na Nnamdi Kanu kwenyere n'Israel. Ọ n'Israel ka o kwenyere, onye ka ya ji o ji si na ya bụ Jewish. So na automatically Nnamdi Kanu recognize ọkwa omenala na ọdịnala Igbo. O sokwa n'ihe na-eso okwu mbado okwu ka a na-agwa gị ya ka kwa ọkụkọ na mmiri enwero na ndị ọzọ niile ji oresef tụpụrụ ya ọnụ. Ịghọtago? Mana okwu na ya na-efe arụsị apịrị apị. Ihe ọbụla aka mere na ya ma mfe ya. O kwukwara na ya ma mkpọrọ mmadụ dị ndụ isi ana. Ịghọtago? Which is na o nwere mgbe Asari kwuru na ọ sị na ada akpọrọ ya isi ana mana ọ hapụrụ ndị mmadụ akpọrọ ya isi ana n'afara ibe Kubenia. So ihe ndị a niile na-esocha wee tiche ụgbọala n'ihe anyị na-eme na IPOB. Mana obi nwanne si na a ga-eji udo wee dozie. N'ebe ọbụla mmiri gbarụrụ a ga-amakwa na ha ga-eme ka edoo ya edo. Ịghọtago? So ọ bụrụ na anụ onu m ekene m unu. Unu n'anya nwunye Nnamdi Kanu kwupụrụ okwu na ọkwa ya. Na-anwụcharagodo wine wee na-ezi ndị mmụọ Igbo ozi. Maka na ihe anyị nọzi kịta bụ ikwu ya bụ okwu ka o kwesịrị ịdị. So ka ụmụ Igbo nwere onwe ha once and for all. Anyị abụrụzi nwata n'ọlụ. Anyị enwego steshọn anyị ji ezi ozi ọma. Anyị anọghọzi na ịkọchasị ọnụ. Anyị anọghọzi na ịgbachasị ọnụ. Ihe anyị nọ na ya kịta na-abụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Maka na ife niile ga na-ebring gị n'obi nwanne live TV or live program or coverage. Ọ ga na-abụ pure dịka nsi kwuo before. Obi nwanne bụ a ministry, living ministry that performing in different manners. Mana ya ga-aba asụba oyibo. Ịma na o nwere ndị dere nwunye Nnamdi Kanu si ya nọmba onye nke mbụ kọmentrị si afọ onye kọmentrị bụ Bobby Brown. Bobby Brown kọmentrị first comment ọ kọmentrị na oziọma nwunye Nnamdi Kanu n'ezi. Ma ozi ọjọọ dị n'ime ma ozi ọma dị n'ime ha ncha niile bụ ozi ọma dịka ndị mmadụ si wee na-ekwu mgbe mbụ. Because onye na-ekwu nke dị njọ nwere ike ọ na-ekwuri onye dị mma. Onye na-ekwu nke dị mma nwere ike ọ na-ekwuri onye dị njọ. So this life is not a life of command, it's a life of a choice. So nwunye Nnamdi Kanu kwuru obi ya. Then Bobby Brown kwukwa obi ya. Na-asị continue speaking English. Ya bụ ka na-ekwu ka na-asụ oyibo. Maka na oyibo bụ ihe mara gị. So na ihe ọ na-akọwara ya ka na-asụkwa oyibo. Ya bụ ịbazie n'okwu ya ahụ ị na-enweta ihe dịka nwanne na-asụ grama ọntịrị egbuo di gị, ọ na-asụ drama ọntịrị egbusisi ụmụnna gị, na-asụ drama ọntịrị akọnkabe nna gị ọfọ gị nwa nọ n'obodo oyibo. So na-asụ grama bụ na kịta abụrụzi mgbe a na-asụ grama mgbe a na-ene anya onye omejogoronu ma onye emejobeghị ma onye aka ji emejọ ma onye aka ya emejọ ma onye a ga-agbaghara ma onye agaghị agbaghara. Na ọ bụrụzikwa ihe a nọ kịta esugidekwa oyibo esugide esu ruo ya danke ọ bụrụkwa ihe a bụ ihe nidiri kịta na ihe nidiri kịta na collaboration which na ikwuchekwara ya n'okwu mana ị ka na-enwekwu ihe a na-akpọ
ọgụgụ okwu gị na alọ ejimakọ na-enwe ọgụgụ okwu gị na ndị na-anaghị akwado IPOB na-enwe ọgụgụ okwu gị na ndị na-ada eso usoro Chike Dozie DOS na-enwe ọgụgụ okwu so ị hụrụ ya mana onye a na-agwa gị na ọ bụrụkwa time of this kind grammar o maka na ị gaghị anwụchitere mmadụ iyi na this struggle n'isi ka ịnwụchitebe iyi mana ga-ebido n'isi di gị ya bụ my husband ịmaka isi akpụ ya my husband so nwoke a dere edemede nke mbụ bụ Bobby Brown ọ tụrụ gị inu mana ọ na bekee ka o dere ihe ịghọtago a sị na onye ọbụla na-ekwu okwu amarụgo onye ọ na-agwa onye a na-agwakwa na amarụgo okwu na mgbe a gwara ya na nwanyị anachiakwana na-abatakwa na onye ọzọ anị nwanne anyị nwoke a bụ Bobby Brown dịka ọ gbasara ya bụ ozi ụzọ ise so Bobby Brown anyị na-ekene gị okwu ikwuru ndị a gwara ya amarụgo anị mụ akọkwara ụdị nke m ọ bụ na nkọwa atara ya onye abụ na-enyekwana m award award ị ga-enyekwa ụmụ bụ na ị ga-asọpọtụ peji anyị ma na-enyekwana anyị elekere anyị ga-eji na-eme gị interview ka ị bịa na-ekwuzi ya bụ okwu ka ọ ga-esi wee na-ekwe na-aghọta ndị be anyị maka na Obinwannem ga na-anabata ndị mmadụ na screen ọma bụ sọsọ ihe ederede ka anyị ga-eji dozi be anyị na-edere action speak louders so onye ọbụla bụ onye nke tụkwasịrị obi na ndozi obodo n'ime ka obodo dịkwa mma ime ka ụmụ Igbo bịakọta ọnụ n'ụwa niile ma na-akpọgo onye Igbo ma na-akpọgo onye Biafra ma na-akpọgo onye Naijiria ma na-akpọgo onye Afrịka ma ya na-akpọgo nwa Eke nwa Orie nwa Afọ nwa Nkwọ ma na-akpọgo nwa Jizọs ma na-akpọgo nwa Mary ma na-akpọgo nwa Joseph ma na-akpọgo nwa Jacob ihe ndị a niile we are going to come in one table discuss about unity and oneness bụ ka chi onye esi wee ka onye ka o esi wee mee ya declaration then anyị amarụzie na ndị na-egbu mmadụ nọ n'obodo a ndị na-atọ mmadụ nọ n'obodo a ndị na-azọ mmadụ nọ n'obodo a ndị na-enyere mmadụ aka nọ n'obodo a ekewa n'ụwa ndị na-egbu onwe ha ji egbuwe onwe ha ndị na-azọ onwe ha ji ezobe onwe ha ndị na-enyere onwe ha aka ya enyere onwe ha aka ihe ndị anyị na-ebukwa na ihe kwesịrị na-akpa nkata ya na social media ka ndị be anyị wee mara na onye ọbụla nwekwa entitled to say her or his opinion in anything that's happening in the Igbo land ọma bụ so ofu onye ga-ekonite west na ya bụ onye isi na ihe ọbụla ya kwuru goes ada emekwana ya etu a n'ala Igbo so we need to put the mouth in our own political system because na anyị bịa n'ala Igbo kịta sị ka anyị kwuba okwu politics anyị emebighị site n'aka ndị politicians o mebighị site n'aka ndị traditional rulers go and check it very well because we are going to be touring our land and asking questions through Obinwannem journalism because we are going to be paying our people a lot of money to make sure that they are covering everything that's going on in their own village. You are not going to employ anybody to serve another village unless those people does not have a people that are going to protect them. So what Obinwannem News and Obinwannem Foundation are going to be doing is to make sure that we unite all those our people that is making effort to make our land to be good, whether good or bad. We have to negotiate with them. So we need them allies. People that are going to ally with Obinwannem, this mission, this strategy. And as we are going to also doing some business that are going to be helping our finance to finance and take care of ourselves. So which is now the website of the Obinwannem online shoppings, which we are going to use to partner with a lot of African companies and also foreign companies. So all those things I'm trying to do and I'm trying to make Obinwannem to stand for. It is what I call reality. When reality hits you, you don't know anywhere to go. We are the reality people. We are the people that say it and do it. We are the people that think and do. So I'm calling all the Igbo people, all the Biafrans, friends of Biafrans, lovers of freedom, Africans in general, to support Obinwannem Limited Liability Company, Obinwannem Foundation worldwide, and make sure that you patronize your own company that is coming to serve Africans in general on behalf of Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. We are here to serve the humanity because we believe in human rights and justice for everyone. Thank you. I remain Mazi Ugwu Okechukwu, Obinwannem Igbo, and the director of Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. We are here to say it as it is. We are here to show you road to follow. We are here to show you
how to work and benefit from others as others benefit from you. Unity is the power, and the power, it is the long life. We are here to unite our families, our friends, our brothers, our relatives, in general, our people, so that we are going to work together, enjoy together, live together, die together. Obinwannem ofu obi. Ụmụnne okwu nke m gwara unu kịta bụ iji gosi unu na mababago African services, ababago m Africans. So ọ bụghọzi so Obinwannem anọghọzi na ala Igbo nke eji anọ na Nigeria, nke eji anọ na part of the world. Ọ nọzi kịta wụ global, otu esi wee gwa ya. So ihe anyị na-achọ ka anyị na-eme ka ndị be anyị mara bụ na Obinwannem is willing to serve and make you to stop hating your brothers and sisters. A lot of our people on social media, many of us came to this social media for a purpose, in a different reasons. When they be on social media to make money, and when they be on social media to pass information, vital information, deadly information, rescuing information, providing information, educating information, security information. So, and when you arrive on social media and how are you going to be feeling? Oh, dear Obinwannem is no. We have to create Obinwannem News. We have to create Obinwannem Igbo TV. We have to create Obinwannem Foundation. We have to create Obinwannem Company. We have to create Obinwannem Igbo, so that we will unite them and make them to know that they are one. Anya kita now, n'ihe nwunye Nnamdi Kanu na-ekwu, n'ihe ụmụnna ya na-ede ebe a na-ede, gịfụkwa na anyị ka na-aghọtafe onwe anyị. Ana ịghọtafe onwe anyị a bụ ife Obinwannem ji si ka ya bịa ka mgbaru na afa ga-eji ghọta onwe anyị. Na-agbanwuru m ya, anyị da-agba afa na-eru ugboro na abụ ofu ugboro ka ọ na-ere, maka na anyị anaghị anọkọta agba afa, na anyị na-agba afa tụrụ ife anyị magoro amara n'elu ụwa. So nọ ihe mara ka ị ga-eji wee na-agwa ụmụnne gị okwu maka ife ga-eme echi, maka na nke ahụ mere tata bụ nke ga-eme echi, mana onye eme echi ọ ga-emezi n'ụzọ nke echi ka o mere, mana o mere nyaa. O nwere ihe ga-eme echi emebeghị eme. Onye ka eji eme gị ka ị mara nke mere eme, ka iwe wee chere ka ị mara nke ga-eme eme. So anyị na-ediri ime ka ndị be anyị mana na anyị nwa bụ ihe na-ekwu ka ala Igbo kwesị isi na-adị mma, mana ha just back anyị off, maka na ha feel maybe na ya na ha asụ oyibo ndị England. That is why people see us like we are nobody. We can't even perform. We cannot even stand in public to talk about us, and But today, almost our people are the one that is on social media destroying everything they have labored. Ona agbakazi fisi. Anyị gwara na anyị nwabịara ime ka ndị ọgaranya mee onwe ha ka ụmụ ogbenye, ka ha wee marakwa ka ụwa si wee dị. So, nwanne anyị nwoke nke ọzọ speak bụkwa adịkọ Igwero, I think Igwero nonsense choose. Ọ gbasara ozi anyị otu ugboro. Anyị na-enyekwa gị ekene. Nyawa kwukwara n'okwu wee sị, always speaking grammar behind the camera. We all know the role you and Bianca played. We are watching. Onye kwukwara okwu a bụ nwanne anyị nwoke Sinyabu Igwero. I think Igwero nonsense choose. Ọ na makpọtara nke mbụ ga-akpọta nke ịgba ma ọkpọta nke ịtọ. Nonsense chief choose. So onye a bụ onye kwukwara okwu a wee sị na nkọwa ya n'olu ibe anyị, ọ na-agwa nwunye Nnamdi Kanu na mgbe ọbụla ọ na-asụ oyibo, ọ na-asụ kpọsansụ gwara na-asụ ka ọ na-asụka. Onye a bụ mgbe ọbụla onye Igbo sị gị always speaking grammar,
onye anyị na-akọ ka ndị egbuwara isi ghọtakwa ya ka esi akọwa Igbo ọ na-ejikwana ghọtaba ya na o nwere ihe Okechukwu na-eche n'isi nwunye na ndị Kanu no ọ ka nwanne anyị nwoke a si ekwu ka m si akọwa ịma na asụ oyibo a na-ada adịba ka anya na nwanne ya ọ bụ ọgbọ mana ịkọwa ya n'ụlọ Igbo nwanne onye ọbụla ekwere na ọ na-eme ịghọtago ya bụrụ okwu eji ekwu okwu so ọ na-akọwa nwunye na ndị Kanu na-asụ grama mgbe ọbụla na-asụsụ oyibo now na ihe abụrụkwa ịbịa asụ oyibo ị na-asụ oyibo izo n'okpuru kamera na-asụrụ anyị oyibo because mụ chekwara na nwunye na ndị Kanu ga-abịakwa live anya fụ iru ya fụ mkpụrụ anyị ya fụkwanụ ka o si ekwu okwu fụkwanụ ka okwu ahụ si abalị adị ya n'alụ ịghọtago ịma na onye ọbụla bụ onye Igbo na-agwa gị okwu na nzuzo ọ na-abụzi onye ọchịchịrị ka ịbụ ndị ife ka ịbụ so nwunye na ndị Kanu kwesịrị ọ na-agwa anyị okwu o gosi anyị onye ọ bụ na ọ bụrụ sị ya makarịrị mma n'ụwa niile ọ na-ezoro anyị iru ya ezoro ka ọ nwere ihe ọ na-eme anyị amaghọ ifuge so onye ọbụla chọrọ ịgwa ụwa okwu ha na-adịba proud even mgbe Nnamdi Kanu bido broadcast ọ na-ezobu fesi ya ezo mana mgbe ọ fụrụ na oyi ebe gị ọkụ o bupụta fesi ya ịghọtago ọkụ o si adị so na ihe ndị a niile bụ ihe ndị Igbo magoro amara so ihe ọbụla mere behind the scene ọkwa onye Igbo merie so you can never be hide so onye ka nwanne anyị nwoke a na-achị ime ka ị mara that na ọ bụrụkwa ịnọ na kamera ịnọ n'azụ kamera na-agwa anyị okwu bụ ebe o biri ana iji agwakwana anyị agwa na-agwa anyị ka ndị gụwara isi ya bụ ndị grama asụchazi ejebe na dictionary so ọ na-azụga we all know the role you and Bianca played so ọ na-agwakwa yazi ya na anyị ma ọrụ gị na Bianca Ojukwu ya nwunye Ojukwu na gị nwa abụzi nwunye na ndị Kanu jikwa the title of Ojukwu war na anyị makwa ihe rụrụ na this struggle a na-akpọ Biafra struggle bụ Ojukwu hiberie anyị ji wee ruo anyị aka maka na nwunye na ndị Kanu na-agbakwa Simon Ekpa mgba even today amadị na nwunye na ndị Kanu nwere ike imegide nya ịnọkọta n'ụwa wee sịkwanụ na-ekwukwa maka Simon Ekpa ya afta ọ bụkwa na-atụgokwu ya mkpọrọ maka na onye ọbụla atụrụ mkpọrọ according to the European Standard Law atụọgụ mkpọrọ automatically ịsavụbago the consequences of ihe mere so na ọ bụgo na Simon mere ife ọjọọ mkpọrọ ha atụrụ ya kịta na ọ savụbago ihe ọjọọ mere so whenever you are serving your sin or whatever crime you committed you understand a na-enwe time limit ịghọtago ha na-enwe time date you know but nke na ndị Kanu enwere time date nke na ndị Kanu just na-agara onwe on out of reading anaghị eridide nke na ndị Kanu guest nke a na-eme through judgment and the day of judgment ka ha ji ya judge na ndị Kanu ifuge so Simon Ekpa nwanne anyị nwaanyị ka na-adịkwa against na-ajụ ezigbo question every day nwanne na ndị Kanu ha sị m nwanne na ndị Kanu nwunye na ndị Kanu Simon ịbịa na-adịkwa against ọ pụtara na Simon dị worse than ya husband bụ na ndị Kanu ọ ihe na-achị kọwara ndị ụwa niile na like na what Simon Ekpa done that affected the life of our people and what your husband Mazi Nnamdi Kanu done and affected our people spiritual physical otherwise that na nke Simon the worse than nke di gị bụ Nnamdi Kanu ọ ihe na-achị kọwara ụwa niile na nne m ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ one thing ị na-anya na stream a kịta ịma afọdụ Simon Ekpa na stream a ọdago fụrụ ya kịta na ndị isi afro wee kwado okpu sef bụ ndị mere n'ala Igbo dịka ọ dị bụ today bụ Asari-Doku bụ Nnamdi Kanu enwere fight between Asari-Doku bụ Nnamdi Kanu. Can you tell the whole world the story behind Asari-Doku bụ Nnamdi Kanu? Can you tell the whole world? ị nwere ike otu isi ekwu maka Simon imbecile na-ete ata ịkpọrọ ya afa anyị anaghị akwa asị na okwu na-ekwu adịrọ mma okwu na-ekwu dịkwa mma mana ihe anyị na-agwakwa gị mekikwa sure na imere investigation before you talk na mụ nwa nọkwa n'ife a na-eme amachakwa m ihe a na-arụ n'ebe ha niile nọ otu ị nọ kịta na amarọ m ihe eji asị na di gị gburu ndị mmadụ na ọ terrorist amagha m ya onwebeghị onye wetara m file onwebeghị onye wetara m information
some n'ebe Nnamdi Kanu sisi gbuo mmadụ na-abụrụ nke ọ na-ekwu na social media, nke ọ na-ekwu na Radio Biafra. Ọ na-ekwu esi that na obodo ọbụla anaghị echekwa onye ọbụla chekwa onwe ya. Ọ na-ekwu ya every day. Wee mezie wee sị na ndị amị juru na streeti anyị eji akpọ checkpoint. Ọ na-ekwu na ihe a ndị be anyị na-complain, onwe ya na ha complain ya. Everybody was complaining about checkpoint. So Nnamdi Kanu wee senye the case wee kwuo maka ya wee sị na checkpoint dị na be anyị na-ejikwa ya cause a crime because na kedu ka checkpoint ga-esi dị ebe a mana apụta ebe a ma ndị mmadụ aka akpa ma ọ bụ moto mmadụ ma ọ bụ anara mmadụ ihe ya. Mana checkpoint dị there. Checkpoint bụ ebe eji echekwa n'obodo na. So wee kwuo sị na ebe ọbụla checkpoint dịzi emere ihe ọjọọ mana onwere ndị checkpoint ahụ mere protect ihe ọjọọ ahụ mere n'akụkụ ha. Imana that checkpoint need to be burned to fire and collect everything ha ji echekwa that place wee chekwazie obodo ahụ from that day. Onye abụ n'ime go overthrow. So Nnamdi Kanu nwere mgbe ọ bitara just direct wee sị commander si je egbube ndị mmadụ ma Nigeria police ma ndị Igbo. Nwere mgbe o ji wee kwuo otu a na ihe ọ na-ekwu bụ indirectly of protection, defense. Because na ndị mmadụ ghọtaziri okwu Nnamdi Kanu kwuru ka as if they say that Nnamdi Kanu just susi je egbube Nigeria because of hatred he has in Nigeria on Nigerians. Na lie now. People never even go to the message of why Nnamdi Kanu stay alive. They talk about Nigeria corruption law. Nya mere Tony Nnadi butere m ihe ọ na-ekwu maka Nnamdi Kanu. I don't even find where Tony Nnadi is in the book of the restoration of the peace in Igbo land. Ha na ha ekwu ka ha si ghara n'ihe a na-eme. Onye bi ọkọ ka o si like. Mana anyị nwere ajụ simple question. Isu na onye ada emete gosigodu na ihe ị na-emete anyị ga-eji wee mara na gị nwana oge na-eme ife anyị nwa chọrọ maka na Obinwannem ndị Igbo bie na-ekwuru ndị ahụ bụ ndị na-enweghị ọnụ ikwu okwu. Ọ mụ na-ekwuru ha okwu maka na agabigara m ihe a na-agwafa. Esi m n'aka nne m tara afọ wee ba n'aka nne onye ọzọ mekwara m ihe m ji wee na-asọ gịnị mere ụwa ji wee na-eheti onwe anyị site n'ala Igbo. Na m nọ na ụwa niile na-ekwu okwu n'ụbọchị tata ọ bụ site n'ike aka chi nke ụwa m maka na onweghị onye nyere m the knowledge na-abịara m through how I do and through how I see and through how I touch and through how I feel and through how I see and through how I think. Ụwa na-abịara ụwa n'ụwa nke ya. Mmadụ ekwesịghị na-asị gị na ya mara ife ga-eme gị echi maka na ọnọdụ ka onye kazi chi gị wee mara ihe ọnọzụ n'ụwa onwe ị ga-aka chi gị wee ma ihe ma. So onye akpatara na Biafra na-ekwu okwu Nnamdi Kanu ị ga-ajụgodu di gị bụ Nnamdi Kanu ọ chọkwararị Biafra mgbe ahụ na-eti mkpu Biafra. Ọ bụrụ ọ chọrọ Biafra dịgo adị structure ya dị there. You don't need to shout more. You need to go and revoke the structure of that one mgbe bịara ikwukwu ihe dịka ihe ị na-achọ ka ọ dịka ya. Revoke mana ga-agakwa ijie nke agatara before agatọpụzie ya without fight, gun and bullet. So if it transpire na this struggle or require a lot of attention, not artists. So gị wee bịakwa na-abonite nke Simon kịta na-eme ka part of the world hate Simon Ekpa. Ọ dịka onye na-ejekwa nta na ọ dịkwa ka onye na-agba mmadụ egbe mana ọkpụ ya ka ọ na-agba. Ọ dịka onye na-agba mmadụ egbe mana ọ maha na onwe ya ka ọ na-agba. Mụnwa bụ onye udo. Mụnwa bụ onye udo, onye ndozi. Ọmụnwa bụ Obinwannem ndị Igbo. Ọmụnwa kwuru na m ga-edozi nsogbu ndị Igbo. Ọmụnwa kwuru na ndị Igbo niile ga-enwerịrị Obinwannem. Ma ndị mejọrọ ọnụ ma ndị emejọrọ. It is time for us to come together and forgive each other. If we say that we are Christian, if we say we are a Muslim, if we say we are Jewish, if we say we are ndị ọdịnala na ndị omenala, we need to come together and make what they call forgive and forget. Let it be a history. Ni repeat bekwa okwu onye ya na-eme mete onye abụ terrorist, onye a na-egbu ndị be anyị, onye a command ka egbu ndị be anyị. There is a broadcast which Emefo was warning Nnamdi Kanu
do not allow people to come in your compound as you are under a condition by the law. But the digger no hono nke ahụ now. Diggy did not hear it. Ihe Diggy meziri bụ gịnị? Ọ bịakwara chọọ ka o were ife a wee gosikwa na ịgọrọ ya can never fall because of this prison o jere na ọma dị ka ụwa zuru ike ọ na-akọtọ na social media. Makwa onye ebu kesịrị Nnamdi Kanu bụ mụnwa bụ Okechukwu Ugwu. Nnamdi Kanu enwere ike ikwu okwu ugboro na abamama asara ugboro ịtọ. Ọ na-aghọtago na mmadụ dị n'ala Igbo. Ọ sị na ya bụrụ nwa Igbo. Ọ sị na ya esoghori bụrụ nwa Igbo. Mụnwa na onwe m agaghị ekwu nkwu udo okwu a, mana m ga-asị na ndị Igbo bụ ndị ajọ mmadụ. Because na unu megidezi sef were Igbo a wee colonize anyị. Because Igbo dịkwa ka Biafra. Igbo fọtụrụ ndị mbụ. Ndị Igbo fọtụrụ ndị mbụ colonize ya ndị Ebua. Werezie ndị Igbo wee na suppress ndị mbụ. Onye mere na Igbo na-ekele m na ha na-eme omenala, mana ọ omenelu ka Igbo niile na-eme. Maka na mụnwa bụ nwa amaji Nsụka. Ihe ahụ kịta na-anwa Igbo na-eme si na omenala ha like ndị Anambra steeti is not omenala. Ma ihe ha na-apụta asị na ha na-eprosifesai. All those things is conquerable stories. Mmadụ pụta ọsị gị dat na chi ụwa gị na ha na-enye chi ụwa gị nri. Kedu ka isi enyezi chi ụwa gị nri? Anyị anaghị eme akpata atụfuo maka ejiri abụọ ọgaranya. Ịkpatacha gị esi ka i were enye chi gị. Kedu ebe chi gị ahụ na ọ bụrụzi chi gị ahụ nyere gị na-enye chi ya? Ọ nọ ka mmadụ nye gị gift na-achọkwa ka inye chi onye ahụ nye gị gift a na-eme ihe ma ọ bụ omenala. Ihe niile a na-abịa prọfesa sị na a na-eburu gị amụma na ha na-emere gị nke a mere gị nke ọzọ, na na-agwọrọ gị ji awele na ha na-agwọrọ gị eshent gị na chiata. Ihe niile bụ ha ncha niile 419. This is 419. What do you know what is 419? 419 is what like mụnwa mana ife a kịta bụ nke gị like ekwesị m inye gị without gị nwee sị m thank you. Ịma na m eweta, ịma na ọrụ m, ịma na ị na-arụkwa ka m si arụ, so m wetere gị ife. Ị na-emezi m expect ka m were na-eji nke m ga-eji jee rụbakwara ụmụrụ wee sị gị thank you. Weba na ihe a bụ ife gị o. Onweghị ihe dị ka thank you na ihe ịma na ị ga-enye gị na ọ bụ ife m kwesịrị inye gị na ọrụ aka m kwesịrị ịrụ gị. Ya ka ya sị gị work for your nation, don't let your nation work for you. There is a word inside that word. Ekwube ya bụ leadership, and ekwube ya bụ structure, and ekwube ya bụ organization, and ekwube ya bụ foundation, and ekwube ya bụ government, and ekwube ya bụ security, and ekwube ya bụ law, and ekwube ya bụ justice. Ekwube ya bụ injustice. People will understand it. Ọ bụrụ ha na-eji agbara izu. Ihe Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ, ka Simon kwuru n'ọnụ, ka Asaridokubo kwuru n'ọnụ, mana ihe na judge right now as a terrorist bụ ndị buru egbe n'aka. Go and check it in the court of the law. Ndị buru egbe n'aka wee komitie ife a na-akpọ terrorist n'ala Igbo niile, Nigeria niile, Africa niile. Kedu onye na-abụghị onye amị, ọ bụghị onye polisi, ọ bụghị onye gọọmenti, mana ọ na-ebu egbe a na-afụ ya anya n'ụwa niile? Ọ Asaridokubo number 1. Sunday Igbohu number 2. Ewe jeze na North bụ ndị na-achịzi achị n'aka. So automatically Simon Ekpa na Nnamdi Kanu is in one umbrella. So ọ bụrụ na gị nwa bụzi nne anyị, nnukwu nne anyị, first lady anyị, imagine that we are already in a Biafran nation, that your husband is a president, then you are the wife of the president, which is you are the first lady of the Biafran nation. Is it not true? So now ọbụna ọba address ka ị bịara ime to the Biafrans. Iwe bịazie na-agwazi ndị Biafrans that na onye dịka assistant director of your oga, of your digi, of a president of Nigeria nọ na ị na-afụzie ka ọ na-eme arụ, whereby na onye nwa bụ assistant director of your husband mission. Your husband nyere ikikere o ji wee kpee ike ọ kpara. Maka na ịbịa na the court of IPOB or the law of IPOB, your husband failed to follow the rules and regulations of IPOB and now accept unknown registered IPOB member, which is Simon Ekpa.
so digi dagoriri ezigbote iwu na IPOB nke ị na-ekwu okwu na iwu ọ dara a ga-apịa ya ụtarị apịakata ya ụtarị ọ ga na-ayọ biko digi onye abụ Maazị Nnamdi Kanu iwu ọ dara na IPOB o hibere ehibe ọma stand nwe. So onye ka m ji agwa gị gị nwee pụta na-asị Simon na nke a ọ bụrụ na Simon gbuo mmadụ automatically onye directly egbuo mmadụ ọkwa n'ihe ga na-ajụ ya ka tụa ga-esi ekwu ọkpọzọ tụzie dị gị aka ịfụzi na ihe emebie. So ị ga-akaba ahụ mara that no onwe onye ọ sị that go and watch this person and follow and share what he's doing because he's doing well, marvelous well. Inokata has bịa gwazi anyị na ọ bụ ọzọkwa marvelous well ka ọ na-eme na dị gị sikwa na ọ bụ marvelous well, which is the Kenguru Agụ gwara the whole world si Nnamdi Kanu ya declare Simon na ya na ya kwụrụ na court of the law ka e wee mara that na ihe o kwuru dị na iwu a ga-eji wee na-ama ya ikpe. Mana ndị ga-emeghe onye mere Ikenga ji wee wezi wee sị ka ya na ozi n'azụ wee gbaa gị na ebe ajọ mmadụ na ajọ mmadụ ahụ bụ na ya nwere nwe ya ma nkwe ka e buru ajọ mmadụ ahụ wee bata na Biafra struggle. Even if Biafra will be existed, everybody must say the truth and standing for the truth you said. Ịma na unu na-abịa na social media na-achọ ka unu convince kwa ndị Igbo tetegoro n'ụra long time ka unu na-abịakwa ka unu were mkpọmkpọ Igbo wee silent. Onye ka nwanne anyị nwoke a ji wee dee ihe o dere ebe a. Always speaking grammar behind the camera. We all know the role you and Bianca played. We are watching. Then, Bianca Ojukwu bụ onye kwesịrị ịnọ na the front of the Biafran war or Biafran agitation. Ojukwu family niile kwesịrị ịnọ n'ihe ha na-eme. Mana gịnị mere na Ojukwu anọrọ ya? Gịnị mere na nwunye Ojukwu anọghị ya? Because na nwunye Ojukwu na Ụwazirike na-akọwa na Nnamdi Kanu bụkwa nna anyị Nnamdi Kanu bụkwa diga na o mere alụ na alụ o mere na ha ma agbaghara ya na ọ ma jinwu the mantle of Ojukwu na ihe ọ ga na-eji bụ mantle of Nnamdi Kanu. So Nnamdi Kanu nọ n'ọnọdụ ka onye na-ekwuru onwe sọsọ Biafra n'isi onwe ọ naghị ekwu on behalf of ndị Igbo niile o maka na ọ na-ekwu on behalf of ndị Igbo niile automatically the family of the Igbos must be registered before they move anything they want to move as a Biafra. Because the mistake Ojukwu did, Ojukwu declared Biafra without a lot of people to know that the Biafra have been declared. So imagine again naming of between the women here, unprepared. So nwunye Ojukwu na Wazirike ekwu na-asị that na nwere ihe mere ka Nnamdi Kanu jiri nna ha jiri onye because Ojukwu bi enyere na Wazirike staff. So ọ nọrọ ka onye ji the staff of Biafra bụ Wazirike. Then how manage Oji Buze Nnamdi Kanu na-enye order of Biafra instead of Wazirike? Onya bie Bianca na-ekwu now. So anybody who are working within Nnamdi Kanu to actualize anything in the Biafra land under or outside Wazirike, automatically onya na-ebute discrimination and terrorism in the land. Onya bụ ife ahụ Nnamdi Kanu na DOS achọghị bawo. And that thing now haga already onya me engine agwa nwunye Nnamdi Kanu. Some certain things that transpired. Obrodi ga na social media they blame any single fighter. Eziokwu ka na agwa. By this time I know kita. If I know kita na bia ina ayosi biko no biakọta na ọnụ. Biakọta na ọnụ. Biko na ụmụ Igbo biakọta na ọnụ na onwerezi eji nsogbu eme. Echem dis na ozuo na anọ. Ọkwa gị madere ebe m gokwatakwara ozuo na anọ. Na mbia so bekwa gị follow bekwa go. Ọ bụrụkwa dat na enwekwara mọchị ọkwa ka mma na ma agbazinwugo onu ọkwa ka mma na nga agbazinwugo onu maka na afọ m dat na enwere the group na sponsor ga and that group na sponsor gị ọ karịkwa ha na Chike Dozie m na ndị ọzọ ị na-erubere isi na-akpọ DOS maka Chukwu na-agwakwa gị ihe na-efolokwa bụ blindness people na this struggle. Ị ga-agba mbọ follow the people that spiritual, people that going to lead you to the where you deserve as a first lady of the new nation. Maka na na-ekwu nke maga na-agwa gị ka o ga-esi na-adagoda n'alụ ighọtago because na ihe megidere onye dịka gị na nwe ji wee sịgize isi na IPOB nwere mgbe ha ji wee disown oge or something like that. If you get onwere mgbe edere m na disown go m, nobody can write that nonsense because I am not I am disownable. Well, who is disowning man? Who are disrespecting me? I don't know those things in English of Britain because only when we're titled to speak on behalf of anything concerned Biafra is a right. It's not a claim, it's a right. It's a born by right. So everything concerning indigenous people of Biafra must be speaking and accepting by every indigenous in Igbo land. You see,
So eboro na anyị niile si na anyị bụ Biafrans, Ojukwu ga-akọwa n'ebe Biafran bido na ebe ọ kwụsịrị. That is what we are asking Nnamdi Kanu. Ka ebe Biafra bido ka ebe ọ kwụsịrị. And anyị nwaba IPOB nọ ka evangelism. Ị na-asị ka abịa ka ebidokwa na-ekuzi nkụzi. Kedu nkụzi ọzọ ya akụziri ndị be anyị karịa nke di gị kụzigoro onye ọbụla? Ya na-ekwu okwu ebu ka emezie datin di gị kụziri ka ọ dị in practical. That is what Obinwannem nọ n'ala Igbo eme now. Ifure? So we need to reset our brain before we start talking. Ọ bụghị onye pụta na social media anyị ma na-ebu nwunye Nnamdi Kanu. Enwe ndị ga na-agwa gị okwu because na-ebu nwunye Nnamdi Kanu. Enwe ndị ga na-enye achịsa gị ọchị maka na-ebu nwunye Nnamdi Kanu. Enwe ndị ga-ahụ gị n'anya maka ebu nwunye Nnamdi Kanu. Enwe ndị ga na-enyere gị aka because ebu nwunye Nnamdi Kanu. Ọkwa ị nọ na that program ị nọkwu okwu wee sịkwa na ọ bụ na ịnwụ ihe mee gị na onwe gị ga-take care of ụmụ gị. Asị ka ị na-asị na Nnamdi Kanu nwere nwanne ya nwaanyị ka dị ndụ. Nnamdi Kanu ka nwere nwanne ya nwoke ka dị ndụ. Nnamdi Kanu nwere prince ka nọ n'ala Igbo na-ejere ya ozi na ihe gbasara kọtụ a na-esi eji ebe na o jigokwa maka da kọtụ baa mkpọrọ. Ya eji efolo onye ọbụla kịta na-abụ ka na-eme ka ha mana nwoke onye ndị n'iro n'ebe ọ nọ. Mana ịma yuzu brain of ụmụ Igbo again dịka ndị Igbo si wee yuzue na gboo. Ọ dịrọ possible again. Ọ bụrụ na Biafra ka anyị ga-eji dozie ebe anyị, then we have to restructure it in which structure? Ọ bụ structure of Britain, ka ọ bụ structure of American, ka ọ bụ structure of the ancient people that living there before even Britain or American created. Ya bụ ebe Obinwannem ndị Igbo Cultural Movement Foundation is talking about. Kedu structure dị before American? Kedu structure dị before Britain? Kedu structure dị before Israel? Kedu structure dị before every nation created? That structure is what we are demanding in Biafra nation. Ọ bụ na ọ bụrụ ya then imagine that n'ihe a bụ intimidation, blackmailing. So n'ile anya efu that na ọ bụ na Biafra structure nke Ojukwu structure bụ Bianca na-ekwu okwu ma Wazirike na-ekwu okwu, that structure give everybody title to be a president of your own state. You don't need to go to anywhere. You don't need to require any order from anybody. Ọ bụ na ị bụ onye isi obodo unu, Emmanuel Oguma bụ automatically president of Biafra in obodo na automatic ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ mmadụ ịnọ n'elu na-agwa gị command ya gị no. Onye ọbụla ga-anọ na bie onwe ka esi chọọ ikwu okwu maka borders or territorials eme ihe ha na-akpọ general meeting. General meeting na onye ọbụla ga-eweta representative from their every region. Go and check it na the structure na-agwa gị bụ ndị gboo. Ihuru na-eyuzu ma ekwu okwu ma nke iji ekwu okwu kịta ma nke Nnamdi Kanu ji ekwu okwu ha ncha niile bụ British structure. You must drop it before you talk anything against British in the whole world. Go and check it in their same court of the law. You be na Britain now. Ihe bi na London. London ahụ ibi na-ekwu okwu maka Simon na-ekwu okwu maka digi na ụdị na digi bụ na onye kwesịrị imere ebere. Simon bụ onye kwesịrị igbu egbu. Then ndị ụwa kịta jụba gị why ga-eji gbu Simon and why ga-eji wee gbu digi. Ebe aki ya nọkwa wụbakwa onwe gị n'ala. Onye abụkwa anyị na-abịa n'oge anyị na-asị gị na gbakwa n'oge na ihe ị na-eme na ị ga ha stand bụkwa na ọ bụ na hit bịa. Ụmụ Igbo bụkwa ndị mara ihe ha ga-ajụ gị na ọ bụ na achọ ịjụ gị. Ya mere na ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ na my page. Like mbịa kịta ihe nga na-ajụ gị bụ ihe concern di gị ikwucha ya bifo ikwube maka onye ọzọ. Ifu na ị ga-eji aka gị condemn o di gị tụọ ya mkpọrọ life imprisonment. Because sometimes we speak that people they speak. Sometimes reason if it is you. Because even in Igbo today, people are not follow the culture of our ancestors. A lot of people, even in Nnamdi Kanu, is not following it. Because all of you that is supposed to be following our cultures are the one that now judging our cultures. That is wrong. Nnamdi Kanu has right to speak for Igbo people. Because he did not respect Ndi Igbo before he started journey of the Biafra. He want to take it on suddenly. That is why they're trying to create a security that's going to speak for them. Do you think that Ndi Igbo don't know anything? I know what Ndi Igbo knows. That is why I'm blocking them and protecting them and even giving them woto. Like he said, Simon Neme woto. You don't know the meaning of woto. Woto is now I'm correcting you without taking any excuses from Mazen Nnamdi Kanu. That is woto. I can give you anything I want to give you. I can talk to you. I can call you. I can write you. I can do anything I want to do to you without taking a decision from your husband. Okay, Marande Bundi Igbo. Because we don't
go through women, we go through men. But you dig it na the public of the whole world so that na Igbo was men. Man also na ham with a men. I was thinking that the whole IPOB global, Nienwe Homad Nabo Mobeto, got strong, got trusted. Yet, Ojuwe we declare Simon Ojuwe Patasnia Gabo a 15-1. And Omekwaya nominated. And Anyanwụụtụtụ Okechukwu Ugwu Chubagoro this struggle carrier Digi because Digi was in prison from the broadcast self now the whole world broadcast 3 years before the prison. Then the prison now who make the IPOB and his mission to come to pass. Unanajukwa that record before. When Nnamdi Kanu come out from the prison in 2017, all the confused on what is going on in the world because IPOB move faster. And of the job of the same Uchechigeme and co. Even Omiofa. Ndị a bụ ndị kwesịrị ije na-agba mbọ ka eji unite ya because ekwubekwa ka emebe justice or injustice n'ihe mere na this struggle. Gị nwa bụ nwaanyị ekwesịbekwa ịbịa na-ekwu okwu. Ọ ka ifu debe ndị Igbo nọ na were m wee marakwa ka obi ndị ọzọ ga-adị. Maka na enwere ihe emetecha ha na this struggle. Ihe m ji wepụta wee si Odumeje na ya bụrụ no declare go himself a new Biafran in Igbo land, a new Biafran leader in Ugwu. Do you know why I wrote it? I wrote it to make you people to understand how our people using our people to manipulate them. Because a word, it is what your husband said and we will begin to follow him. Digi bụ okwu ka o kwuru okwu dị anyị mma anyị wee sobe ya bụ Maazị Nnamdi Kanu okwu ka o kwuru anyị esobe ka ọkụkọ. So when you think that we are crazy, it is when we are going to show you we are madness. We are mad. Because now this struggle Digi amahado left and right of this struggle. Maka ọma left and right of this struggle bụ Nnamdi Kanu. Ọma nọkwa na mkpọrọ Nnamdi Kanu dị ka ebia na Jewish amaghị ihe unu na-efe na Jewish unu nwa bụ ndị na-eme ihe Jewish amaghị ihe unu na-efe Muhammad or Abraham amaghị ọrụkọ Abraham ka Jewish na-efe. Then ịbịa na Muslim ihe a na-efe bụ ọrụkọ Allah ka ha na-efe. I think ịbịa na Christian ihe ha na-efezi bụ Jesus ka ha na-efezi now. If you get so in the life of Igbos in present Igbos now, in the life of Igbos now, they are like worshiping Nnamdi Kanu right now. So all ihe a ga-egosi gị now na Nnamdi Kanu bụ di gị na-enwe ndị ọ manipulate go their brains with his story ya. So na ndị a na-esozi story ya mụtachara ya biye ga na-akọwara ya as a story. Papa, this is story you told me when he was broadcasting on Radio Biafra. Papa, you remember you told me that if anybody that is withdraw from IPOB must not be attacked and must not be, just unfriend them, on limit on the friendship and go. If possible, don't relate the person again. Demarcation already there. Also now the Okwu-Kanu Nnamdi Kanu. Na any platform ọbụla bụ platform na anaghị ekwu maka Biafra, unfriend them. O kwuchara ya. Mana how many people mezuru ya? DOS na-ekwuru kita na ọha nwa bụ ndị na-akwudoro. The DOS knows the job of IPOB. I am putting it a direct message to you, Uchechi. Maka na onye pụtakwa anyị were ihe ọma wee sobie. Anyị na-esokwa onye ọbụla. Anyị na-eso asarị. O nwere mgbe asịsị esos na asarị. As not pig in America, pig na this, pig na that. So and onye ndị wepụtakwa this lance bụkwa Nnamdi Kanu because na ihe na-achị kọwara gị in general
bụ na ekwube ndị exercise of ịkpa ndị be or ihe na iche n'isi Simon na nkụ akọbara gị ebe dị gị jegoro ifene na alala o zoro unu na-ezo before ụmụ Igbo megidere ọ kwapụta onwe wee kwapụta desel benna ya anụ mgbe ihe Igbo batara ya arụ nwana chọba nchekwa nke taa ka nke echi o nwegonu tos na nwe ndị na-eso ya na ọ maka na ha dị ebu egbe automatically o create bego datin ahụ na ị na-ene anya na-eso okwu n'ala Igbo na maka na onye ọbụla na-ekpoko boys na-etrain ihe ịma na onye ma na-eji konka onye ma na-eji ọya ka na-akpọ overthrow na so anything na-abịa ka ị create kịta ka ị form ọkịta na ọ ga-adị under the government of Nigeria or under the government of anywhere ị na-eme n'ala Igbo. So na Nnamdi Kanu mgbe ọ na-ekreti ndị Lion Squad ma ndị volunteer ma ihe ndị ọzọ niile ọ naghị mere kreti under the law na-aga ide ala Igbo ọ na-ekreti na under the law nyanwa ji aka kreti ọ na-akpọ IPOB maka na ọ dị against in the court of the Igbo land law. So onye ka na-agwa so many people and that is why they know that I am here. I am here for letting the Nnamdi Kanu know ọ bụghị onye Igbo abụrụ na o fere feda yọtago onye mere anyị ji afụ Abia steeti ka obodo na-ekwechebere n'ala Igbo iwọchịkwa wee ha so ana m anụchakwa akụkọ akọkwara during the Biafran war yọtago so nwanne anyị nwoke bụ traditional nwoke gwaba gị ihe gbasara Abia steeti abịrịba ma ọsị gị you begin to understand two things yọtago so that is why sometimes a na-ekwu maka Nnamdi Kanu adị m like ka m pụta full time to talk about Nnamdi Kanu what I feel or what I not feel. Ya mere nji wefu nwunye ebo na-ekwukwa some certain word si nwunye na ozi ngezi gị na ịgba pipe low bụ na ị ga-agba mbọ kwụsị ikwu maka mmadụ na this struggle bụrụ a leader of unity bụrụ a leader of justice ihe ọbụla ifuru mere na IPOB lapụgodi bụrụ member ọbụla ibe member which zone ka ị nọ ugboneki na-eje meeting ugboneki na-atụ ụtụ because IPOB Nnamdi Kanu bụ di gị your husband created and explained to Nwankwo Ohe Nsukka bụ Okechukwu Ugwu to God gị nwa bụ nwunye ya ma ụmụ gị ga-ebu ụzọ wee bịa na the family of IPOB in London mana iburu ya bịa that side gị efu that na tribalism is there you cannot be telling my family to come out and do this my family nọ n'azụ ife ndị anyị na-enwere mgbe o sechere okwu na family because Nnamdi Kanu si na start with your family. So automatically gị nwa kwesịrị na-abịa IPOB meeting na-abịakwa ya nke bụ na ị ga-abụdo onye isi ga na-abịa na-ejekwa ụmụ nwaanyị IPOB worldwide kemgbe ibido wee mebe ihe na ha si na ya akpọ ị na-akpọ ụmụ nwaanyị IPOB worldwide yes it's good ke ndị a na-akpọ ụmụ nwaanyị ada ndị ụmụ nwaanyị ọkpụ ha ncha jụchara eju na IPOB na even nneni of egbu even kedu nke a na-akpọ ya mbụ ke nke nwanne anyị nwaanyị pụtara kịta Ngozi Orabaeze ada dị ọra mma Azụka ka ị gasị ha ndị a niile ma ndị nne ya anya ndị a niile ma nwunye Uchemefọ ihe niile a ka ị kwesịrị ije na-achọ ka ikpoko ha nche ọnụ that is your duty right now. ị nwere ezigbo ọrụ to perform na ịchọkwa igosi that need care for what your husband is preaching to the people to believe because na anyị nwere believe ugokwa before nke unu na-ebelieve zina na ọnọdụ ka unu na-ebelieve onwe unu maka na nke anyị believe before everywhere is leadership nwekwa ebe bụ leadership iche nwekwa ebe a na-etake highest command iche like otu ị na-achị ị na-agwa alọya ejimaka okwu nke ya kwa ka ị satụfere alọya ejimaka okwu you don't care and you don't want to know you don't want to care you don't want to know nna ya akwa first lady o ịmakwa na eburugokwa first lady of the nation so otu a gị na-esi na adreesị ndị mmadụ na be ebe ndị gị na-asị we must carry everybody along so ịbịazie gị na-asị you don't care for this one you don't care for this one you must care for all o ka ndebekwa ụta na nwanne anyị nwoke nke a kwuru okwu always speaking grammar all those things bụ ihe dị n'ime behind all those okwu a ifo na nke onye atere ezigbo aka so anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Nọọsịn Chus na oziọma nke iziri na-asụkwa n'eziekwa na ọ bụrụ na abịakwa n'ife a na-eme oge na-adịrị anya ga-ewepụtakwa nke ele nke a ga-eji wee na-alị nke onwe anyị together so that we need to bring critical
topics, you know. I know quick and the by now because Obi-Wan is integration, you know, class platform. But I go, when you and the can you cook create more can you be one then dig bono here? Oh, integration can name the buy. So Ogerugo, Bunuga Quadobe Obi-Wanne, Obi-Wanne Napatan the biggest stream. I can when I discuss about Igbo because they jim the history of knowledge he had in IPOB. Jiden kede na Biafra, Jiden kede na Menala Igbo, Jiden kede na Obodo Igbo. So mu arugo erugo mogi na-ekwu anything about Igbos. You must also involve me. Yotago, maka na anyị nwa na-abịa ebi okwu. Anyị na ha akụgonogo akọ n'ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo. Anyị bịa ebi okwu. Onye ọbụla nwere ebe o si wee bịa n'ala Igbo. Onye ọbụla ga-anachi akwa dị. You cannot control anybody. I had you believe one and they can. Let go. Yeah. I na ga do okay Obinwannem Francis Ekwuona sina okay I am from Ikenga Agụata local government Anambra State. Ye horia? If kwara ebe osi na Ikenga Agụata. Ifuge onya bi fa hande baye na mix na baye now. Ikenga Agụata ka osi na ya. Let go. Mana o kwara ndị na-aza Ikenga. Ikenga Uruagụ. Ifuge onye nke a bụ Ikenga Agụata, onye nke ọzọ bụ Ikenga Uruagụ. Ifuge so mana Ikenga bụzi onye nke nyere enwe ya afa na agbara ọhụrụ a. So nyanwa m Ikenga nke obu aga. Onye nke a bụ Ikenga local government Anambra State, ya bụ Agụata. Ndewo nwanne m nwoke ebe isi dị mma. My Igbo name Nwande amakwa m nke ahụ Nwande ka Nwande okay ahụ kwuru obi otu Nwande amakwa m ya family nwa ama m ya family nwa mana ande a ọ dịzie ka English gị na-asụ ụmụnne m nagide m na ọ bụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme. Ọ gakwara n'iru wee dee say my brother go on we are behind you. I am a member of IPOB. Dalo wow and nọ na Anambra State. That is good. Oge na-adịghị anya anyị ga-amaba ebe unu na-agbakọ nụ yotago because anyị nọ na that one nwunye na ndị kana na-ekwu na what we need to be agitating now is referendum. And we need to be agitating it in peaceful way. I stand in what she said because we are going to work together even with Munye Nandikana and so on. We need to work together. I stand in just unity and togetherness. Munye Nandikana kukwaria. Obro no kam na-ekwu nkem. Ana m ekwu ka anyị na-eje na-ewetasi information. Ebe ndị ahụ niile bụ ndị kwesịrị ịdị recognize. N'ife anyị na-eme, we need to know where they stand. Nandikano ebe ka ọ stand. Onye nwunye na-adịkanụ si na na-adịkanụ gwara ya okwu ndị lawyer ya na-ekwu na gwara ya okwu ịjụọ m kịta na m ga-asị that na all those things we are saying right now is need to stop. O nwere ihe Ifeanyi Ejiofor kwuru ihe o dere n'edemede. I like some part of what he wrote and ọ ga-apụta open kwuo okwu ka mmadụ ihe ha na-ekwu unu na-ekwu n'imi ọ dịghọ mma n'ebe ụmụ Igbo ndị ọzọ nọ. Ịghọtago Ifeanyi Ejiofor kwesịrị respect Nnamdi Kanu in the according to the law. Ifeanyi Ejiofor kwesịrị respect Nnamdi Kanu because na Ifeanyi Ejiofor dị kodo enye Nnamdi Kanu respect because na ihe megidere Nnamdi Kanu ji wee change Ifeanyi Ejiofor nwere disobedient dị n'ime anyị mana Nnamdi Kanu bụ onye argument and ọ bụ na Nnamdi Kanu argue with you and he could not stood his argument. Nnamdi Kanu will not like to participate or work with you. Okwonya anyị ma mgbe anyị signed Nnamdi Kanu to be our leader. O merie election, o merie by election, o win here by election, o win by merit. It is like when the Ibrahim Showore where he mere all their citizens support be ụmụnne support where it is the same thing with Nnamdi Kanu. Onya mere anyị je kpu Barrett. We are like a fighters, but now are fighting guy without bullet. So in anya na ibia beni he gbasakwara terrorism act na edekwara Nnamdi Kanu kwa maka he gbasakwara ESN and ESN ahụ nwere a story behind it which is na nke nụrụ anụ Nnamdi Kanu dakwara ya
nke nụrụ anụ Nnamdi Kanu dakwara ebe ahụ ifuge. So ihe ndị a niile na-ebi ife ọ ga-aba echecha ebe Nnamdi Kanu nọ. Ndị dịka anyị can stand is no, let us not persecute Nnamdi Kanu maọbụ judge Nnamdi Kanu in the hands of our enemy. Ihe ngwakwa Tony Nnadi, let brought Nnamdi Kanu back home. Ka edition anyị nwa by IPOB betray here. That is our work. Our work to make sure na I restore Nnamdi Kanu back to his compound. Then open up baptizing at his compound. Then you open aga judge is in Nnamdi Kanu. Let's start from his compound. Ihe ikuru. Onya bụ ihe m na Tony Nnadi dịka ya nọ n'ofu ebe. Because ndị a niile aghọtara m ebe ha si abịa nke ha. Nnamdi Kanu emego nke a na ọ bụrụ na a ga-eme nke ga-eme nke na okwu ha na-ekwu adọrọkwa mma o. Ọ dịghọ mma to me o, like amaghị m na ọ bụ eziokwu ọba asịbeti mago m wee nide anụghọ m ụmụ ihe a, aghọtabeghị m ụmụ ihe a. Ha agago far, ha agago deadly. And ife ndị a niile na-ebu ife na-ekwu okwu ese, how can we bring our people together? Ndị nke na asị na ọha nwa bụ ihe nyere Nnamdi Kanu plan o ji wee mee ihe niile o mere, mana o cheghezi ka eme ya n'ụdị nke ekwesị ime mgbe oge ruru, like mgbe a na-eme Eastern Security Network Declaration, and according to na plan ya within Nnamdi Kanu with Igbo World Congress and so on. So automatically na ihe ka na-ekwu ka amara ka a ga-esi wee declare ka a ga-esi lead Nnamdi Kanu ejego na Radio Biafra convert ya ndị a niile na-akpọ ndị voluntary, ndị niile bụ ndị dị ready, ha kwado na ebe ha ga-anọ ka e wee launch the Eastern Security Network, which is na ihe a chọrọ ije wee mee ka emee ka ọ dị ka Igbo South Eastern Region Network, which is ọ ga-abụ ihe a ga-akpa with all the traditional rulers and the governors before we launch it. But due to Nnamdi Kanu enwego power, and when we go in that direction to do it with governors and do it in a proper way, ọ ga-emezi the agitation of Nnamdi Kanu slow. So o nwere game Nnamdi Kanu kụrụ there wutere ndị Igbo well, o wutere ndị Igbo well, especially Jofo nke na control Igbo World Congress. Onye ebe a ka ha sị na Nnamdi Kanu nwere another motive ọ chọrọ iji wee mee ihe n'ala Igbo, na ọ bụrụ ọdị Biafra na-ekwu ka ha na-ekwu. A lot of people wetegoro messages about Nnamdi Kanu, mana ọ na-abụ nke ọbụla ngụgwara njide obi m aka wee na-agwakwa ụmụnne anyị ka anyị hapụ ya ka ọ naba. That is why many of them see me as a na mụnwa na ụmụ dị ka onye riri eri. Iwetago ụmụ onye riri m nọ na anyị niile ebidoro na mbụ wee kwuo that na anyị ga na-enyere onwe anyị aka, ana anyị ga na-ekwuchitere onwe anyị, ana anyị ga na-ekwu nke anyị mana ọ bụrụ nke anyị amarọ. So mụnwa amarọ nke Nnamdi Kanu committed there against him, nke bụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu na-abụrụ okwu o kwuru n'ọnụ. And okwu kwuru n'ọnụ nwekwara limit o. Okwu kwuru n'ọnụ nwekwara limit, maka na okwu kwuru n'ọnụ ga-abụ ọ bụghị ebute esisi ya egbuo mmadụ ịsaị na si na oge nwa asịsị sọpọtụrụ ya, ịhụrụ na okwu ahụ adịghị mma. Ihe ọbụla na-ekwusi egbu na mmadụ ịghọtago. So nwunye Nnamdi Kanu mụnwa na-efeel that na ị ga-enye aka ka achịkọ, no blame, no type of blame for me or for my own contribution, no blame, because if we start blaming now, when I am arakwa mgbe anyị ga-akwụsị blaming, so ọ dịkwa very very okay na anyị ghọtara onwe anyị. So ha agabakwa n'iru, nwanne anyị nwoke dekwara wee sị, my brother, yes, I support the wife of Mazi Nnamdi Kanu saying we are IPOB, we know the role Simon play. Nobody they talk, the men's Simon create to force it at home. To force it at home, I think force it at home. Now federal government use the sit at home, and we knows during the sit at home many people die. Who behind this? So my brother Simon damaged some things where our leader created. So ebe aka nwetadobere ihe ọkọwada. So automatically nyanwa na-ekwukwa na ọkwụkwọ ebe nwunye Nnamdi Kanu okwu. So we based on na ihe Simon created
bụ ihe force sit at home eji gbuo ya mmadụ. Okay o ịma na unu na-ekwukwa unu na-echetakwa na Nnamdi Kanu bụkwa ebu ụzọ wee bubata sit at home o. And sit at home nke Nnamdi Kanu mekwara bụ ọkwa command and control. You must be inside home. Ma ọ bụ na ị nọ inside home ihe furu iwere onwe is a threat to humanity. So whenever we are saying something, let us understand also Simon was in Finland and Nnamdi Kanu was in London. So whatever Nnamdi Kanu says in London, nyako jidi na agwa gị na court of the law. Can you judge me where I say so? Because you just say judge me on where I say so, or na Britain say go ahead and judge him in Nigeria, which na Britain knows the law of Nigeria, knows that law of Nigeria, a lot of law of England is against of law of Nigeria. That is why they debate it in a house of Commonwealth. But still, they never change Nigeria own, but they don't change British own. So now they kind of me just say, in which law are you judging me? In Nigeria law or in British law? Which law are you judging me? I say, which law? In which law are you judging me? It means, is it the law of England or is it law of Nigeria? Which law are you judging me? Back here, so but inekwa anya kita now na ajukwazi unu nwa na-ekwu maka na Simon Ekpa. In which law are you judging Simon Ekpa? Is it in law of Finland or in law of Nigeria? Because ihe ni no kwuru na ka o si wee kpa agwa na law of Finland nke ndị Finland kpọrọ kita now ka ha ji wee tụọ ya mkpọrọ ya na kpọ 6 years. So ngi nwa bụ onye nke na-eche na atụrụ Simon Ekpa mkpọrọ maka ihe o mere n'ala Igbo, unu echeki gokwu ya fụ na ọ bụ ya ka eji tụ ya mkpọrọ. Then ọ bụ na ọnya ka eji tụ ya mkpọrọ, where is the Finland the list and publish it official? Ọ ebe a ka esi amara na mmadụ emeghị ihe ọjọọ. Mụ nwa anaghị support Simon from beginning, na mgbe m bịara ịnapụta ndị be anyị n'aka Simon bụ ndị nke na-aghọtachaghị ka ha ghọta, because na mụ nwa nọ before Simon Ekpa was declared whatever he declared for me from the Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu bụ ihe declare Simon to be what it is today. Anọ m here, anọ m na-broadcast every day, anọ m na-arụ ọrụ IPOB, anọ m na-enyere Igbo aka, mana onweghị onye rotere m one day na this platform na-ekwukwe n'ọfụma, na this platform na-emekwa n'ọfụma. N'ụwa ivi ma gịma bụ nwunye Nnamdi Kanu erotego m, mana jụọ na Emeka Gift onye mbụ, jụọ na Amaka Ekwu onye mbụ, ndị a bụ ndị ama bụ ndị na-arụ ọrụ media. Nnamdi Kanu was mentioning in Radio Biafra. I have the history of your husband and the history of Biafrans, including IPOB. So sometimes na-abịa ka ngwa n'okwu ama agwụ n'okwu based on ihe m nwa magoro amara or ihe m mara amara. So na ọ bụ na judge by this place, I judge this place, ọ ga-abụkwa judge of injustice. So that is why you were from. So nwanne m nwoke ihe na-ekwu maka Simon, sometimes let us respect ourselves. You are not a government. Nnamdi Kanu is not a government. Talking about Simon Ekpa is like a sabotage. Nnamdi Kanu said that if you know what you can do to restore Biafra, do it on your own way. Simon did it in his own way. Only that now Simon begin to call on Nnamdi Kanu that he knows what he's doing. Now that is why Ijajukwa Nnamdi Kanu court imonya. Even Maxwell Okpara was saying debunk Simon. So Nnamdi Kanu refused to do some certain things. So even a quote na public came with the guru sharp. When did this go sharp? More than me, Macron ihe ha na-agwa m ka nna agwa gị, because ihe na-agwa gị na esi m n'aka n'ime weside. Ndị na complain na-ebutere obi nwanne complain ha erika. Even kita anụ ndị na-ebute complain about ESN. Otago. So ihe complain na-ekwesịrị na-abịa to me. Ebe kwesịrị na-eje to appropriate channel. Like Chinasa nwere amamihe ọsọ na-eme with ndị nchekwa. Kedu eme na ndị nchekwa na-agụ na-agụzi ha n'ala Igbo? Kedu eme na ọ bụrụzi ndị nchekwa nke Chinasa na-ekwu okwu ebe nọ n'ala Igbo? Onye nke na-enye m nsogbu na-agụ na-agụ ha kedu ebe ha si wee bịa? Ha nọ n'Enugu. So ka ezi nke ndị Enugu ka ha na-eme. So ESN ekretiri ajụbesi ya nwanne ọkwunu ga-akọwa. Ifuge so ebe a ka m ghọtakwara ndị Igbo ji wee debakwa against Nnamdi Kanu. So ya ka nja asị na ndị Igbo hatere Nnamdi Kanu, ọmụ abịa ekwuri, ọmụ abịa publish ya. Na ikwube ndị Igbo hatere Nnamdi Kanu bụ ibu.
ha chana sị na he hate nsị unu ga-emecha fụ mgbọsị na mgbọsị ta 20th unu ga-eji mara na ndị Igbo hate Nnamdi Kanu anụrụ na ọ dị hatred pịa n'isi ozugbo negotiation a na-ekwuzi okwu ya matters Igbo egosigo hatred on Nnamdi Kanu ha ncha na-ewupụtabazi ebe a na-asị na agha na nke judge si adị wrong but ọnụ nwa judge dị wrong because Nnamdi Kanu is asking which law are you used to judge me, and before the judges some motor show or whatever declare Nnamdi Kanu this ndị Igbo have signed. Go and check it. Enwere ndị Igbo sign okay go ahead for this judgment, which is na ndị na-ekwuchite ndị Igbo na Nigeria must know how they judge Nnamdi Kanu. Or is it a lie? Before Omoto show a judge Nnamdi Kanu, even Aloy Ejimako binyere aka say judge here. Ya mere judge iji ajụ ya, are you not a witness of defender, or are you not this or to this, or na ebu ọzọ onye na-echekwa Nnamdi Kanu, or na ebu ọzọ lawyer ya, why iji isi na ebu ọzọ lawyer, why iji bịakwa na this court? Ejofe Aloy Ejimako na hodo ebe a wee kwuo sị that na ya bịara for ndị Igbo, or na ha bịara for ụmụ Igbo, or na ha bịara for injustice, or na ha bịara say a right of legal practitioners that interest in this matter. Onwe di ha Aloy Ejimako kwuru na that court. O ebe aka no man Aloy Ejimako cannot even be a freedom fighter, because if he be a freedom fighter, he ga-ebidogoro na the place he practice as a law. Maka na mụ na agwa nwunye Nnamdi Kanu okwu na adịkwa mbosi Aloy Ejimako ga mụ mbosi mbịara na agwakwa ase na m ga-akọkwu n'ọnụ ka nsi kọkwa ejofo ọnụ, because na unu ama use unu bụ lawyer when they disrespect the mindset of the public. If you get so unu bịara mebezi ihe as ndị hijack things, because enwere proper way IPOB ji eme ife. O bidoro felo na aka Ifeanyi Ejiofor. I was warning Ifeanyi Ejiofor and none of him na IPOB history. A wesi na ọ bụ lawyer nọ na Nigeria na-enye first message concerning Nnamdi Kanu court case in the world. I never hear them before. It comes on Radio Biafra, which Ifeanyi Ejiofor kwesịrị ọ bụrụ na o receive message from Nnamdi Kanu, ebe ọ ga-anọ wee bịa deliver the message na Radio Biafra, and before deliver ya ọ ga-pass the message to director of the state, which is DOS, which is Chike Doziem, is the leader. So Chike Doziem will handle the matter of this Nnamdi Kanu case. Then Chike Doziem handle a check phone of Nnamdi Kanu kwuru okwu a na ọ bụ ihe Nnamdi Kanu na-ekwu no, or the allies in what they signed together as IPOB movement. So Chike Doziem nyochacha ihe Nnamdi Kanu dere ma ọ bụ ihe o kwuru through Ejiofor. Then imagine na Chike Doziem nyochacha ya, ima na onye ọ ga-pass ziziri nya nwa bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chukwu DOS. Ọ pasịrị DOS ebeze eme meeting ya, emecha meeting ya asịzie ndị media, we need action now to terminate this message or to support this message. Two things ka IPOB na-arụ na media, either condemn or support, nothing more, no explanation. Because before they support, they already think and investigate about the cause in future. That is why they are different. That is why they're whiter than white and whiter than snow. So ọ bụrụ na ha mecha meeting na confirm when na director of the state, which na ndị na-eseziri ndị dịka Mokwo bụ ka ndị ahụ bụ ndị director of the state na judge IPOB before ọ gbarata anyị aka, because ọ ndị ahụ bụ ndị failure anyị. Then ọ bụrụ na ha judge chazie ha wee sizie ndị media je rụba ọrụ, ndị media ga-abịa rụba ọrụ na onye bụ onye isi media IPOB bụ Chukwudi Ofoma nọ n'Australia. So automatically onye nwa bụ onye ga-handle matter of public matter affairs. Ihe ọ bụ public relationship officer, onye nwa media director. So onye nwa na-abịa ekwuchitere onye na-abịa ekwu the mindset of the medias ya ndị nọ na media na-ege ihe na-eme. So Ejiofor, Ifeanyi Ejiofor could not follow the rules of IPOB. Or unu snobasi, it is time for you to come and prove me wrong. Ebe anyị kwesịrị na-enweta any emergency message and any important publication bụ na page Chika Edoziem. Ọ bụ na ọ bụrụ page Chika Edoziem, ịma na ọ ga-abụ na ihe dịka IPOB or DOS page.
ka ihe na-enweta information about Nnamdi Kanu. Ihe Barrister Ifeanyi Ejiofor bụ a witness to this message. So ebe Ifeanyi Ejiofor ga na under the finishing of the Nnamdi Kanu words, nyanwa abruzie a shorty stand for this word. So ndị ga publish ihe ga-abụzi ndị yana Nnamdi Kanu na-eme ihe o megidere wee baa na mkpọrọ a. Mana Ifeanyi Ejiofor emerie o were wee promote onwe mere onwe ihe ọ likere. Ana onye ka nwunye Ejiofor nwunye Nnamdi Kanu na-akwado indirectly from what I'm seeing. If you get Ifeanyi Ejiofor disobey IPOB well. Another konya kinas na lawyer but and IPOB weju. Of course, all course word. All from Ifeanyi Ejiofor ka the power of Radio Biafra dara. All from Ifeanyi Ejiofor ka Chike dozie mu na final na tweeting or posting. Because when is message na abia, you can ebegoro akwa na lawyer Ejimaka de enye message. Man Ifeanyi Ejiofor ne ko onye kwa DOS, he follow kwa the thing. Or he has to hack anime anokatazie amazim ka si relate kwa communicate be again. Ifeanyi Ejiofor in a support kwa, do you know that na o nwere mbo support Simon Ekpa? Do you know? So many things we una do on this struggle. Sometimes make una know they come they talk as una like you. Many people they follow, many people they listen, so that we are not going to be hitting ourselves because of what we need to correct ourselves easily. So nya buru kubirenu. So one day woke up kwa bad thing to yotago is na Simon emetere mo no metere. Obere bad thing. Mano ka ine jide evidence of okwu ono obana ine ekwu ebe aka nkwu. Onye nke ikpeazụ Ike sịrị ga go and sit down mumu nke abụ ya oju nke abụ okwu nke ya. So onye abụrụ ụmụnne m na ụmụnna m aga m arapụ ugbu a na ndị New Rangers football club Hamburg, Germany. They are going to have their match today, and they are going to play with a team they call Destroyers. This team, the name of this team is very funny. The Destroyers, and they have played with the New Rangers before, which is they destroy New Rangers. Really, they win New Rangers, but the record I don't have it on my head. So they are going to play again today. New Rangers versus Destroyers, and in due time I will be bringing all the match of the New Rangers live and direct, because we are going to sign agreement with New Rangers Football Club Hamburg and the Obinwannem Media company, in the whole world, so that we can be their publicity, so we can be their publicity. Everything they are going to be doing, we are going to announce it, we are going to market it, we are going to make it to be known to the world. So I'm going to sign agreement with their chief executive officer. So after then we are going to be making their company and their football club to be known. So they are going to play today, and according to the CEO that sent me a message, he also said that they will have a very a guest. They will have a guest, and that guest will be somebody, Engineer Azoka. Engineer Azoka, this person is also based in Hamburg, if I'm not mistaken. So like he wrote for me here to announce to the public, please kindly voice out to public that Engineer Azoka will be our special guest of honor on Saturday game. Blessed day to you all. So this is the short announcement that the CEO of New Rangers Football Club Hamburg, Germany sent for me to be announced in Obinwannem Igbo TV. And also Obinwannem Igbo TV is their camera man. So we are the one that is working as the media director of New Rangers Sports Club
in Hamburg, Germany. So automatically Obinwannem Media is going to partner with them and work with them, and we are going to be bringing update about the club. And they are into foundation too. They are into a foundation too. So which Obinwannem Foundation is going to partner with them too. So we are partnering with them as a team in foundation purpose, because to register Obinwannem Foundation here in Germany, it will take us a long time. So we prepare and with a structure that now maybe we can follow them. So if it is possible to follow them, fine. But if it's not possible, I'm going to also make Igbo in Hamburg to know my mission, so that we can also make it to become a reality, because we have a lot of things to deliver for Igbo problems. So New Rangers is something that created foundation that's going to unite Africans. Their mission is now Africans. You understand? The New Rangers. Very soon I will be bringing the CEO of the New Rangers to be interviewing him, and ask him the reason of the creation of the foundation, and their terms and conditions, and their mission, and their objective, and their plans, you know. So from there we are going to know where we can partner with them, and what they are up to. So the director is going to be the person that is narrate, and they say whatever they want to say about their organization, because I don't know much about the organization. So until we all know about it. So that is announcement I said let me attach for this program, as I promised them that when I do program I will also make people to know what they want. And that time I will come officially to talk about them. I am going to be sending in short, let me send it, the people I'm talking about, because they, at least I have their videos of the New Rangers Football Club. So I'm going to play their match they have played recently, so you people will know the people I'm talking about. So, and the Obinwannem TV is here to partner with them. So let me play small. Inani Funa Han Hakwadobe Babor Efre. Yeah, New Rangers and another club. So which is very soon I will be bringing the topic about them. I will be interviewing their players. They are Africans. New Rangers is an organization that is created to unite Africans in the whole world. But they started in Hamburg, Germany. You know, they started in Hamburg, Germany. They play with other many tribes in the world. You understand? So they started it in Hamburg, and the government recognized them. They are registered, and they have done this part of the playing football in a many different manner. There was, you know, in Nigeria, playing it like a Nigeria football club. From there, they now change it to New Rangers. From there now to African United organization. Through football, through any source of business, we are going to team together and do it together. So New Rangers is here for that. So this is people I'm telling you, they are now gathering to pray before they start the match. And you can see the coach. This is Coach Frank. The Coach Frank is from Cameroon. He's from Cameroon. And the other players, some from Côte d'Ivoire, some from Ivory Coast, some from Ghana, some from Biafra land, because the New Rangers is not recognizing Nigeria. They are totally against of Nigeria because of the manipulation and destruction coming from Nigeria. And as Biafrans, New Rangers are in full support of Biafran restoration. And the history of New Rangers, according to the so far investigation I have made, that New Rangers is also have a full story about the Biafran and the way Biafran supposed to structure and the way the Biafran supposed to be restored. That New Rangers CEO also knows about that. And the names called New Rangers is something attached on Biafra restoration. So, and also Biafra Republic. So as we are going on, you can see the New Rangers Football Club, Hamburg, Germany.
and the other team that is trying to start ball. And you can see the camera, and you can see the every clear of this camera and see that this is my handwork. This is the handwork of the director of Obinwannem Media. So we are the one. Obinwannem Media is there direct and covering this wonderful team that is entertaining themselves in the name of the New Rangers League. So I thank you all for patronizing and for watching, and I believe you people will be sharing everything we are doing to go viral, so that we are here to unite African youth. We are here to unite African men and women, and we are here to unite all the political ambition people, all the Africans in diaspora. We are here to work together to make our nation, our African, to be great again. You understand? So anyway, I thank you all. I say keep following us as we are bringing you what's happening in all over the world. I'm not trying to video now. I'm esi video na March. Wetago. No, if I be fair, Obinwannem na plan no it name to the world. I gonna etinyan anya na politics. I gonna etinye na game, na football, sports, and I gonna etinye na humanitarians. You know, ndi nyaka. So and the same way, nse me kita na Hamburg, Germany. The same way can choroka every Igbo man or every humanitarian person to be doing it for Obinwannem too. Even if you do it on behalf of yourself and your organization, then you forward it for Obinwannem to market it or to promote it. We are here to do that. Or if I name, let us unite and help each other. So I will be interviewing a lot of people in this Hamburg, and and making them to speak their mind on behalf of African problem and the entire regionally in Africa, what they are going through. So they one them ekene mono asem Okechukwu kabia magozi anyi one chefukwana na ihe ukwa Igbo nono na lion himself Chukwuemeka Ohaneme declares himself a leader of New Biafra in Igbo land. So I can cheer or Boroko will make content. Or no Biafra make content or no code there. Yabuku Kurubu if I gana for na lawyer. Obroku Chanko Mebozo. Imarukwa Mahija Warrior. We could have go back why ya now. We will go up and they can yana prison. Imarukwa Kahina go. Is equal to Oblige visit to a prison, visit to where Kiton and Sokoto. Brugwe Okugaji Wekwa Sokoto. Kai we Marukwane the serious. So here didn't Biafra Rika. So now go out with Chukwuemeka Gagwa strategy geji we Gakai Sogi. A man be a Kuchokuni Nikuru, Nabu, or draw possible. So I get in Yafageba. We make program at least 1 week. I make a program 1 week. You have 7 days not on the buy. Then open I make a program. Now in I get name Afagaga Digideba. Then open I have any action from you. Eba I get so. I get me. Kada Biafra Ikwenye ni Abihana Mez. I am on a 2027 election can target. And maybe they go maybe campaign. Where Biafra maybe campaign. So automatically check off me man obrokwa here 2027 ka ina ekwu okwu ye. Ya na ekwu okwu ye ka ndo day before the 2027. So na gị nwageje check off ma maka na okwu ọ na ikwuru bụ Chukwuemeka Ohaneme. Anyị ghọtara ya, but na anyị ga-agbakwa mbọ fụ na ihe ọbụla anyị na-eme na anyị na-echekwa ọfụma before anyị eme ya. Ekene m nwa bụ ụmụ Igbo, asị m nke onye echiri ya zere. Ọkakwa m nwa n'ụlọ nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo. Zuru n'ozi ọma n'ụbọchị tata, ụbọchị Eke Oku. Ka anyị pụtakwanụ onweke ma bịakwa na mgbede, mana ọ bụ na ohere adịrọ ịmara ọ ga-abụzi echi. Ya gasịrị ndị Igbo niile. A na echi ndị Enugu steeti in Hamburg, ya bụ Enugu State Union, ha na-eme ihe dịka mmechi akwụkwọ ha dere ede site n'ahọ toruo n'ahọ. Ya bụ ndị ọcha na-agbakwa ya mmechi ahọ.
mana anyị na-akpọ ya nchịkọta ọtago emechaa chịkọta wee cheki ka esi wee gaa na-emere ọfụma ma emeghe ọfụma kedu ife anyị mepụtara kedu ife anyị emepụtaghị kedu ihe hapụrụ anyị kedu ihe dịrị anyị so onye bụ ihe a na-akpọ nchịkọta ahụ ọtago so Enugu steeti na-achịkọta ahụ echi bụ 30th of November 2025 so ha mere na-achọkwa ka ndị be anyị bụkwa ndị ụwa mara so ana m enye as a report that na anyị ga-emekwa mmecha afọ tomorrow so anyị jekwana mmecha afọ ahụ Obinwannem ga-akọvakwa ya anyị ga-agbakwa ajụjụ so from tomorrow anyị ga na-akọva every meeting of Enugu State in Hamburg so m ga na-achọkwa ụmụnne anyị abụ ndị na-emecha meeting ebe dị iche iche m ga-ewepụta structure of Obinwannem which m ga na-evisit all the meetings that Enugu State na-eme na Germany abụ na anyị jikọ ndị Germany ọnụ bụ ndị Enugu niile jikọ ndị isi ha niile ọnụ tinye ha n'ofu umbrella then anyị ga-esi ebe a nweta ikikere anyị ga-eji na-edevelop Enugu State through Obinwannem Foundation. So that is what Obinwannem is doing, to unite all the Igbos in abroad, in overseas, to know the people they're supposed to be helping in Igbo land. So anyị nwekwara ndị na-anọchitere anyị n'Igbo land mgbe oge ga-erukwa unu ga na-afọ ha bịakwa were aka ha defend onwe. So Enugu State will do that, and if I start it in Enugu State, why can't you start it in your own state, so that we can be the representative of Igbo through Obinwannem Foundation? We are moving ahead. Through Igbo affairs. I na-emove. Anyị na-ebu ndị na-ekwu maka Igbo ka ọ dị mma. So this is time for us to help each other. So onye mere njisi na ngeme ka unu na-amara. Ndị mma na-enwekwa opportunity wee na-eje nga na-edekwara ndị other state akwụkwọ to look for partnership and to look for sponsorship and also to look for the supporters, or volunteers. Because we need many support around. So aga na-ewejekwara ha akwụkwọ mma gụpụtakwa here publicly address. So mma ewejebere ha akwụkwọ declare my intention to every state in Igbo land nọ n'obodo oyibo, especially in Hamburg. So ka ha na-amara ife Obinwannem stand for ala Igbo, and ọ bụ na ọ bụ ife ga na-adị ha mma lee ha kwado ya, maka na ọ bụghị onye Anambra bịa na-ayọ m ego ma ndị Anambra nwere ego, o nwere ka ọ dị. Ọ bụ onye Abịa na-ayọ m ego ma ndị Abịa nwere ego, o nwere ka ọ dị. So ọ bịa na Obinwannem ndị anyị na-abịa ayọ m ego ma ndị na-abịa ayọ enyemaka, then m were dị afọ ha mara onye ọ bụ njebe n'obodo ndị o si na ya wee sị na-ekwe ndị nọ n'Obinwannem ayọ biko. So m ga-abụrụ onye ozi bụ ndị ahụ na-atụ n'ọnụ na-achọ ka enyere ha aka, mana a ga-enyere gị aka, ị ga-edikiri onwe gị amara onye bụ na ụmụnne gị ga-amara n'ọgụ ma bifo enyere gị aka, maka adị mma asọpọtụ onye na-enyere onye ọma ha aka, maka ịmara nke a bụ iminyere aka ikote okwu, ịmaghị onye abụrụ ọnụ na-akparị n'ụwa, inyere onye abụrụ ọnụ aka ọnụ aha bịawara gị. So we need to change a lot of structure to move our mission ahead. So Enugu State, I believe na tomorrow ha ga-enwekwa that mmechi afọ anyị ga-akọva kwa ya bịakwa anyị ga-ekwu maka ya. So Obinwannem abago na next level, and I believe n'unu kwadobe Obinwannem, ihe ọma ga-adịrị anyị niile. Ekene m unu, ndewo na ụmụnne m. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.